how bad is the COVID problem appa ipo Nagercoil la? Dr. Radhakrishnan point be knowing better, sir. He's the nodal officer. Okay. Gone beyond the curve, I think, no? Getting actually now we are getting a control. ஒரு லாஸ்ட் வீக்லாம் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தது. பட் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு. பட் அந்த டெத் ரேட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். அதுதான் ஒரு இது. அந்த டெத்து இப்போ ஃபெட்டாலிட்டி ஹஸ் அதை எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்னா இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஓடிட்டு இருக்கு. எல்லாம் மோஸ்ட்லி கோமார்பிட் அண்ட் ஏஜ்டு பீப்புள். கரெக்ட். பட் எனிவே அதுல வந்து அது வந்து இப்போ குட் ஈவினிங் சார். வெரி குட் ஈவினிங் everyone. I think so like 8 o'clock. Shall we start a meeting, sir? Okay. On permission. Rajkumar sir, great to see you. Can I call upon like Dr. Ramadas, our treasurer, for the IMA prayer, sir? Okay. So good evening everybody. மருத்துவரின் பிரார்த்தனை. எல்லாம் வல்ல இறைவா, உலகின் சிறந்த மருத்துவன் நீயே. உன்னை மண்டியிட்டு வணங்குகின்றேன். உன்னிடமிருந்து நல்லதும் சிறந்ததும் என்னை அடைய பிரார்த்திக்கின்றேன். எனது கரங்களுக்கு திறமையை தாரும். எனது மனதிற்கு தெளிவான பார்வையை தாரும். இருதயத்துக்கு இரக்கத்தையும் கனிவையும் தாரும். எனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு தகுதியை தக்க வைக்கும் வண்ணம் வாடும் மக்கள் படும் பாட்டினை சிறிதளவாது போக்கிட ஒன்றுபட்ட எண்ணத்தையும் வலிவையும் தாரும். என் மனதிலிருந்து வக்கிர புத்தியையும் உலகளவு ஆசையையும் அறவே ஒதுக்கி பணி செய்திட அருளுமாறு குழந்தை போன்று உன்னை சார்ந்து வேண்டுகின்றேன். இந்திய மருத்துவ கழக பிரார்த்தனை. அனைவரும் இன்புற்று வாழட்டும். ஒருவர் கூட வலியினாலும் சோகத்தாலும் வாடாமல் நாம் ஒவ்வொருவரும் பாடுபடுவோம். நான் மகுடத்தை நாடவில்லை, சொர்க்கத்தை தேடவில்லை, மீண்டும் பிறந்திட விரும்பவில்லை. சோகத்தீயில் கருகி வரும் மக்களின் நோயை போக்கிட மட்டுமே விளைகின்றேன். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு இந்த கொரோனா ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டோம். கோவிட்டை பற்றி நிறைய பார்த்தோம், நிறைய தியரிட்டிக்கலாக பேசணும். பட் லைக் இந்த சுச்சுவேஷனில், இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாமல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாமா போகண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க மனசுகளுக்கு, அது மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கையில் கணவனை வீட்டுக்கு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிட்டு வீட்டில் மனைவியும் குடும்பத்தாரும் போருக்கு வீரனை அனுப்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம வீட்டில் உட்காந்து தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறது, நம்ம கணவர் நமக்கு இன்னைக்கு கொரோனாவை கொண்டு வர போறாரா இல்லையாங்கிறது ஒரு சந்தேகங்கள். இதே மாதிரி உள்ள நேரங்களில் நம்மளோட மனதை தளர்த்தி கொள்ள, ஒரு உற்சாகத்தை உருவாக்க ஒரு நல்ல டாபிக் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ரொம்ப நேரமா யோசிக்கணும்னு தோணுச்சு. ஆனா முதல்ல வந்து என் முகத்துக்கு முன்னால் அழகான எங்க ராஜ்குமார் சார். such a person means like we'll have each and everybody will have some talents. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு டேலண்ட் இருக்கலாம், 2 டேலண்ட் இருக்கலாம், 3 டேலண்ட் இருக்கலாம். ஆனா நான் வந்து இவங்களை மல்டி டேலண்டட் பர்சன் சொல்லுவேன். என்னன்னா ஒரு 4 எஃப்ஆர்சிஎஸ்ன்னு ஆசைப்படுவோம். ஒரு எஃப்ஆர்சிஎஸ்ஸா வாங்கிடணும்ப்பா அப்படின்னு. இதுதான் அந்த நம்ம ரேஷன் கடையில் வாங்கின மாதிரி அதை எஃப்ஆர்சிஎஸ்லாம் வாங்கி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டாரு சார். அது ஒன்று. அடுத்தால வந்து சப்ஜெக்டை பேச விட்டா ரிவ்யூ லைக், அதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக்கா ஒரு எவிடன்ஸோட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரம் திஸ் பேஜ், ஃப்ரம் திஸ் நம்பர், திஸ் திங் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்பொழுது மெய்சிலுக்க வைப்பாங்க. என்ன சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம அப்படின்னு சொல்லி வாயை திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையாளர் எனக்கு. அடுத்தால சொல்ல போனா ஒரு நல்ல டான்சர், அவரோட டான்ஸ் ஆட முடியவே முடியாது. ஒரு நல்ல பாடகர், நல்ல ஒரு கிட்டாரிஸ்டர், ஒரு நல்ல மனதாளி, அப்படிப்பட்டவரை நம்ம முன்னால கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம முன்னால இருக்கிறாரு. அவங்கள சாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னால என்னோட செக்ரட்டரி ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் லைக், பிகாஸ் லைக் we are trying to keep a monthly meetings even though like even covid time. So டாக்டர் நிஷால் பர்மா, உங்களோட செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட் மட்டும் லாஸ்ட் செக்ரட்டரி மீட்டிங். Good evening. Okay, good evening my friends. Can you hear?
Yes, ma'am. Yes, sir. Good evening, friends. Can you hear me? You're audible. Last minutes of our last meeting, we had an international COVID-19 update. We had 638 doctors attending our meeting. Our IMA prayer was read by our treasurer, Dr. Ramdas, and welcome address was given by T. Shivkumar, our president. Meeting was inaugurated by C.N. Raja, our president of IMA Tamil Nadu state branch. Then by also Dr. G. Kodantaraman, senior vice president IMA South Tamil Nadu. Guest address was given by Dr. Narajan Vijaykumar Jayalal, followed by Muttalaga Ramanathan Doctor. He gave a case discussion on newer therapies for COVID-19. Then we had a case discussion of current status of vaccine development for COVID-19 by Vijaykumar Velu, followed by a panel discussion of COVID-19. Are we winning in on therapy and prevention? Moderated by Dr. Shivkumar and Kanave, followed by vote of thanks by me. Thank you for listening. We'll continue meeting. So now our senior member, founder member of our IMA Nagercoil, Dr. Nagarajan sir, நம்ம ராஜ்குமார் சார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு ஐ வில் வெல்கம் யூ சார். Respected President Dr. Shivkumar, Secretary Dr. Vishal, and my dear friend Dr. Ramadas, Treasurer of Nagercoil IMA, and all the panelists, participants, very good evening to you all. Just to introduce Dr. Rajakumar is not an easy joke because he has got so many credentials in his credit, and let me try with the small amount of those things. Really, I am very much proud of introducing one of the living legend of laparoscopic surgery, Professor Dr. J.S. Rajakumar, popularly known as Dr. J.S. Rajakumar, and affectionately called by all of his friends, including me, as Raj. Now, he, along with his wife, have visited as COVID-19 warriors to head the Indian High Commission to render service in Dubai. He is a prolific laparoscopic surgeon, has much experience in the field of laparoscopic surgery, with his Herculean performance of more than 26,000 of it. He joined in Madras Medical College in the year 1980 as for MBBS students. Before that, he got first rank in SSLC in the state, PUC in the state, NCRT examination first of the nation. During his MBBS course, he was a very brilliant student, and he got 32 gold medals in his credit, which made him the prestigious Johnson Medalist of Madras Medical College. He got his ambition to get the gold medal continue in that way that he got his MS gold medal, both in the college level as well as in the university level. And more than that, he got national top gold medal in the DIP-NB also. He got FRCS England, Edinburgh, Glasgow, and now he is an examiner of FRCS. Now he is the chairman and chief surgeon of Rigid Hospital, Chennai, and also owner of Lima Hospital, Keyhole Surgery Hospital in Chennai. Along with his wife, Dr. Chitrakala Rajkumar, and his son, Anirudh Rajkumar, and so many gastrointestinal surgeons are helping. The Lima Hospital, Chennai has not only been providing cutting edge on medical and surgical techniques, and also dedicated to his fullest to ensure good health of the community. The accomplishments in his credit are 6 hernial surgery in a single patient in a single sitting. He did esophagostomy in HIV positive patient, endoscopic thyroidectomy, and so on. He has been conferred with
the Vaidya Ratna Award from the then President Dr. Abdul Kalam. His technique of using Google Glass for surgery is an advancement wherein people sitting 500 kilometers around the place can visualize the surgery by sitting there. He was responsible for setting up the first ever stem cell unit in Chennai and also for reporting the first successful case of the stem cell therapy. He is an voracious reader, singer, a good guitarist, and a good shuttle player also, as he now told. And he enjoys writing poetry, and he has co-authored more than 10 books, and in them 9 being medical. Dr. Rajkumar is very much associated with our place. Many of you may not know, as his ancestors hailed from Kulasegarapuram, Usaravalai, near our place. I have seen him visiting this place often to see his relatives there. In that way, we are proud of him being a son of our own soil. I have very good association with him, as he was my successor as the chairman of the ASI Tamil Nadu and Pondicherry. I have cut short many of his talents and achievements, and as a whole, narration of them may take a full day for me. I wish him and his wife, Dr. Chitrahala, all success and a safe stay at Dubai. Welcome to our webinar, Raj. Thank you. Before ராஜ்குமார் சார்கிட்ட பேச அனுமதிக்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம இந்த கோவிட்ல நிறைய நம்மளோட தோழர்களை இழந்தோம், நண்பர்களை இழந்தோம், சீனியர்ஸை இழந்தோம், ரொம்ப ஜூனியர்ஸ் லைக் ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் நல்ல 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 பழக்க வழக்கங்கள்ல உள்ள பசங்களை இழந்தோம். டாக்டர்ஸ் பசங்கன்னு பாசமா சொல்றது என்னோட வார்த்தைகள், அது எங்களோட தம்பிகளை இழந்தோம். இப்படி இழந்ததுகள்ல சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் உண்டு. இதுல கடைசி மீட்டிங்ல நம்மளோட கூட உட்கார்ந்திருந்த டாக்டர் கோவிந்தராம் அவர்களை இழந்திருக்கோம், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் சவுத் சோன். அவங்களுக்காக வேண்டி ஒரு நிமிடம் நாம் மௌன அஞ்சலியை நம்ம சமர்ப்பிப்போம். இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மிகவும் நன்றி. நம்ம அனைவரது சார்பாகவும் அவரது ஆன்மா சந்திப்பை எல்லாரும் மனமுகர்ந்து வேண்டுவோமாக. நன்றி. எப்பொழுது நமது சீஃப் கெஸ்ட் டாக்டர் ராஜ்குமாரோட டைம் இது. ப்ளீஸ் சார். Wonderful to be here at this IMA meeting. டாக்டர் சிவகுமார் என்ன மாதிரி equation with me is அவர் கூப்பிட்டா என்னால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இஸ் மோர் லைக் எனக்கு ஒரு தம்பின்னு சொல்லலாம். இஸ் காட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அண்ணாச்சி நீ ட்ரீட்ஸ் மீ லைக் ஓன் எல்டர் பிரதர். டாக்டர் நாகராஜன் எங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அண்ணாச்சி மாதிரி. இஸ் a relative and a senior. Dr. Radhakrishnan, I know so many people in Nagercoil, and it's always such a pleasure to be here. We are talking in a time when, as you know, all of you know, official figures of 60,000 people have died in India, including close to 220 doctors, and the number is only increasing. So let us hope and pray that better times are coming along. So quickly I'll jump to the main topic. How can we keep ourselves young forever? In a way, this is it will help all of us access the secrets of anti-aging. So I would like to start by sharing content. Just give me a minute, please.
Can you see this first slide, please? Can you see the first slide? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yeah, you're visible, sir. Shiva? The slides are visible. It's visible, sir. Kala? Hello, can you see Yeah. me? You can hear, can you see the Please. slide? Yeah, we can see as well as see your slides. Okay, very good. Excellent. All right, so here we go. I'm going to give you a fairly intense small course on anti-aging and functional medicine. So how did my wife and I get interested in this? About 10, 12 years ago, we heard about this American Association of Anti-Aging Medicine. It's called the A4M. It's one of the fastest growing medical branches, and it's a shame that it has not been taken up so actively in India. So if you look at 1960, this is a gym in 1960, the ladies' gym, and the instructor was the mother-in-law. இங்கே நம்ம சாதத்தை வந்து அந்த அம்மியில எடுத்து அம்மி உரல் குத்து இதுலயே வந்து exercise was happening. So because we've lost that, we've lost a lot of things. Now, before we proceed, I want to say there are many aspects of anti-aging. I would like to start by telling you that தயவு செய்து எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்டும் மியூட்ல இருங்க. ஒரே ஒரு ஸ்லைட்ல நீங்க முடிங்க ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்லைட் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட். தட் இஸ் மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஏஜிங். இந்த 6-7 விஷயங்களை நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா there is no reason to age. If you read the Bible, the Methuselah பத்தி சொல்லுவாங்க, how he lived for so long. Job lived for so long. Abraham had his first child at 80 plus. It is quite possible even now. If you read சைவ திருமுறைகள் படிச்சீங்கன்னா திருமூலர் 3000 வருடங்களாக இருந்து ஒவ்வொரு வருடம் வந்து ஒரு பாடலை பாடிட்டு போனதா ஐதீகம் உண்டு. இந்த 8 விஷயங்களை பிடிச்சா ஜோலி முடிஞ்சிடும். நம்பர் 1, ஸ்கின் அண்ட் ஹேர். Now in Dubai or in Los Angeles or Las Vegas, skin and hair மட்டும்தான் எல்லாரும் பார்த்துப்பாங்க. Everybody believes that if your skin is all right and your hair is in place, that is anti-aging. But there is lots more to anti-aging than merely skin and hair. And it's my first of all, I must say, somebody like Dr. Nagarajan and Dr. Ramdas they're playing shuttle badminton at this age. That itself is brilliant. Half the problem is over, and they must be following many of these things. Hormones is number 2. Muscles, bones and fat number 3. அதாவது very simple. இந்த anti-aging மனைவி நானும் இந்த anti-aging கோர்ஸ் பண்ணோம் அமெரிக்கன் இது போர்ட். அதுல முதல் வார்த்தை என்ன சொல்வானா, முதல் வரி வந்து 40 வயதுல என்ன நம்ம இருக்கிறோமோ அதே இன்டர்னல் மில்யூ உள் சூழல் நம்ம வந்து if you are able to maintain at 80, that is anti-aging. அதாவது at the age of 40, a man can do 100 push-ups. At 80, he should be able to do the same 100 push-ups. At 40, he ran 10 kilometers. 80, he should be able to run 10 kilometers. He should be sexually active. They should look nearly the same. 40 to 80, நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா then we have mastered anti-aging. இவ்வளவுதாங்க விஷயம். So how, wherever you are now, how do you prevent your body from degenerating? There are 2 ways of looking at it. Philosophically, some people say, I don't mind. I will grow old and die. I'll go by nature. Then why do you want to have a haircut? And why do you want to put any color in your hair? Why do you want to wear nice clothes? எல்லாமே சாதுவா போயிடலாமே. வாழும்பொழுது நல்லா வாழ்றது தப்பே இல்லை. So skin and hair, hormones, muscles, bones and fat, sexual medicine, the last 4 are not even looked at by most people. We need to prevent our body from having inflammation. How do you know that your body is having inflammation? I will tell you shortly. You have to detoxify your body. We don't know. நம்ம எல்லாம் deodorants யூஸ் பண்றோம். Deodorantsல வந்து அலுமினியம் இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அலுமினியமால it causes Alzheimer's, it causes brain degeneration. Antimony causes this. Tin causes this. These are all there in every cream that you use. The skin is pushing it in. If you find that out, you're all right. That is detoxification. Brain plasticity. We should be able to use the brain at 80, exactly at 30 or 40. If you do certain brain exercises, the brain will be always active and maintained. And finally, supplements. How many of us just pop in one B complex and leave it? B complex, vitamin C, vitamin D, vitamin A, zinc, magnesium, etc., etc. My first slide, I'm going straight to hormones. Aதாவது, if you look at
I want many of you to, if you go to a TED talk by a billionaire called Peter. Sorry? Hello? Can I interrupt Yes. for a minute? Yes, we you are are. not able to see your video. Please share your video also. Just go to your. Certainly. One sec. I'll just go back to Zoom. Please. Sharing You can see me now? Yeah. Okay. Exactly. Right. So this is the most important thing. I want you all to see these two. Today, most of us are going to die of heart disease, non-communicable diseases, diabetes, cholesterol, hypertension, etc. It's going to clog our blood vessels. You see, or stroke. You see the last line, vascular. You see this next slide. Please take home this slide. If you clean the blood vessels, you clean everything. If you ask me how old is a man, I would say a man is only as old as his blood vessels. By looking at the blood vessels, you can say how old a man is. He may be having a wig, he may be having some Botox, but if his blood vessels are not proper, stroke, heart attack, renal failure, hypertension, peripheral vascular disease colors. So the first most superficial thing is skin and hair. I'm going to go through this very quickly. There are a lot of anti-aging creams, there's Botox, fillers, PRP, etc. for skin and hair, which the cosmetic dermatologists play around with a lot. I'll jump to what I believe is the most important thing. See, and I'm going to just take you all through the main, even in the slides, the main line. The last two lines, most powerful molecules in our bodies are our hormones. And optimal levels of hormones essential for health and quality of life. All of us know about the various hormones. And what doctors don't understand, 95% of doctors will say, no, as you grow old, your hormones will become lower, right? Wrong. Answer is, because your hormones get lower, you get older. So if you are able to maintain your hormones, you don't need to get older. So they say the middle age is that time when you get your head together, that's when the body starts falling apart. So this is another important slide. In our body, if a hormone is missing, we replace it. Somebody has a total thyroidectomy, we put them on thyroxine. If it is present but insufficient, optimize it. For example, hypothyroidism, little bit of thyroxine. You may be wondering why that endocrinology thing has to do with anti-aging. It has got everything to do with anti-aging. The normal TSH level, for example, is between 0.5 and 5. So as long as it's within this range, many endocrinologists and general physicians will say podum. But in anti-aging, you have to keep the TSH sharp at 2. Even if it's 3 or 4 or 5, you may not be having hypothyroidism, but you will have aging. TSH should be bang at 2 to prevent aging. So it's the right interplay of all these hormones that keeps us young and active. Similarly, always use bioidentical. You know, we all have bioidentical insulin, T4, growth hormone, adrenaline. These is very, very important hormones. What about hormones lost to aging? Now, many people won't even understand about this pregnenolone. Pregnenolone is called the mother hormone, mother steroid. From this only you will get cholesterol, you'll get aldosterone, you get corticosteroid, etc. Now we know that as part of aging, pregnenolone also falls. So to check the serum pregnenolone, you can see how it's falling sharply with increasing age in this slide. By replacing it and pushing the hormone up, I'm just going to give you quick ideas. Now, this is a hormone that I've been taking, for example, for the last 7 to 10 years. It's called DHEA. You Google it, it will be written, it's called the happy hormone. This is the hormone that gives you the josh in life. The evening fall in the end of the day, that happens, you feel a little down, that happens with DHEA. And you can see how sharply it falls after the age of 40 in men and after the age of 30 itself in women. DHEA is a hormone that will make your other hormones come out. It's syncretic hormone. Growth hormone, we know this is one of the most important. Why do children look so beautiful? Because children have got such babies, such high growth hormone. Their skin is shiny, there's no wrinkles, they look lovely because of growth hormone. So now if you look at the entire Hollywood, Bollywood, Collywood, Tollywood, everybody is on growth hormone. The only problem with anti-aging is that you should be willing to spend on taking these shots of hormones and taking these capsules and tablets. And with that, you can maintain.
I will start by telling you there's a TED talk by Peter Thiel. Peter Thiel is one of the billionaires, San Francisco tech billionaires. He says in his talk, I'm sorry to tell you all this. I'm not intending to die. I will be around for several hundred years. He's saying this. And these guys, Peter Thiel, if you read his blog, he is checking his magnesium level, his growth hormone. They've got bunches of checks almost once in 2 months. He says, I'm worth whatever, 8 billion, 10 billion. I want to contribute to the world. I want to be around for 100, 200 years. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து 100 வருஷம் 200 வருஷம் இருக்க போறேன்னா நீ லூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. பட் இந்த காலத்துல வந்து ஒரு one of the foremost tech billionaires in the world. He was partner with Elon Musk and Steve Jobs, on the group. He says, and you look at his photographs 30 years ago and now, nearly the same. So they say, don't let aging get you down. It's too hard to get back up. So you can quickly see, young and old. I won't bore you with any small charts. I'm giving you an overall idea. See how in andropause and menopause, the DHEA falls, the growth hormone falls, the progesterone falls, estradiol disappears, TSH falls, insulin output falls. Now I'm going to tell you one secret, simple secret that all of you can do. One circulating hormone goes around and tells the pituitary and the hypothalamus that you're still young. Please keep releasing this chap. Shivakumar is still young. Please release CRH. It's a corticotrophin releasing hormone. Sundar Narayan is still young. Please release his growth hormone releasing hormone. Dr. Nagarajan is young in all ways. Releases testosterone releasing hormone, LH, everything. That hormone starts falling sharply when you start aging. And that hormone is a simple hormone. It is sold across the counter and it is known as melatonin. So DHEA is one little secret I can tell you. Melatonin is one other secret that I can tell you. If you start taking melatonin, it will push up the levels of all the hormones and also ensure that you sleep well. So when people tell you, losing your hormone is good for you, you get older, etc. And this is also when they say if you have youthful levels of hormones, you'll get heart attacks. Rubbish. If you have youthful levels of hormones, you have less heart attack, less cancer. Now, these are common things that we think. Aging is a self-destruct program. It kicks in at the age of 25. It is natural degeneration. Anyway, you're going to get hormone deficiency. Anyway, you're going to get old. But we know that studies of balanced bioidentical hormone restoration show no proof of harm. I won't trouble you with a lot of other slides. Growth hormone, for example, many people thought, you will get something like acromegaly. If your growth hormone falls down and if you replace, you actually lowers your abdominal fat, lowers blood sugar, lowers the BP, improves cognition, mood, sleep, energy, increases muscle, improves bone density. Only downside is growth hormone lasts for a very short while when you give it exogenously. So you have to take nightly injections, and these things are a bit expensive, but every single major actor today is on all these. I'm just telling you all the secrets. Look at this endocrinology of aging. You go ulta, start from the lowest line. Hormone restoration makes you feel better and it improves your health. The symptoms of hormone loss are warning signs of physical deterioration. Hormone losses, they speed your general deterioration. And the first two, as you grow older, yes, we know that the body ceases to regulate our hormones. So I don't like this concept that people let go at 50 or 60 or 70. But they let go and they say, okay, there's this joke about this old Punjabi gentleman who came in for a checkup and the doctor said, you're 78 years old. Please, I need a blood sample. I need a stool sample. I need a urine sample. I need a semen sample. I need a motion sample. So he said, can I just leave my underwear here and go because it contains all these things. So unfortunately, that's what happens to old people. They just let themselves off. All the sphincters give off. Look at this. This is a win-win-win situation. Since the loss of hormones is harmful, then restoring the youthful hormones is essential to quality of life. Therefore, we have the need and the right to restore hormones which are lost to aging. Dubai, London, Los Angeles,
Las Vegas, Bangkok, Singapore, these are all centers of anti-aging. Many of these people are not endocrinologists. They take the American board exams and they sit, GP Mari, they sit and work only on anti-aging. Almost whole of Dubai is on anti-aging. They're on hormones, Botox, injections. It's incredible. So it's not just the sex hormones. People think hormones means only sex hormones. There are so many of the hormones not only act in terms of sexuality, they maintain your immune system. They maintain your connective tissue. See, the same hormone that prevents your skin from getting wrinkled will also hold your hair, bone, muscle, blood vessels, etc. This is an old man saying, I gotta say, Helen, pole dancing just ain't what it used to be. All right, so I'm going to move on from there to female endocrinology because unfortunately, nature has hardwired us in such a way that the females start aging earlier. It's almost like nature wants the females to have the first 20 years, 15, 20 years after the first child, and then they dip very sharply. So people know, they all think estrogen, progesterone, oh, you put it, you'll get breast cancer. Nothing could be further from the truth. Those initial papers suggesting that progesterone and estrogen especially could cause breast cancer have all been disproved. They're all non-bioidentical hormone replacement. Look at that. If you have a higher progesterone to estrogen ratio, it actually prevents cancers of female organs. Many of the progesterone deficiency, estrogen dominant situations, or progesterone and estrogen dominant, both going down, there will be decreased sex drive, just a depression, little bit of abdominal bloating, little bit of leg edema. They have some breast discomfort, insomnia, anxiety, irritability. Many of these things, we'll all get together, we join them together and say, you're a typical woman. That's very unfair. Or we'll say it's because of your mother-in-law. That's also equally unfair. All mothers-in-law are not like the Tamil mega serial mothers-in-law. So very, very simply, this little tuning of estrogen, little tuning of progesterone, they will keep the body so carefully. Working from the UAE, Oman, Qatar, Bahrain, etc., I can see that every human being here, even our people who are here, are so conscious of their health. If there's any doubt, they'll say, please check. In India, they'll say, why do you want to check? Here they say, please find out if something is wrong. There in India, they wait till something happens. They don't want, they think that every investigation is only commerce-based. Here they're saying the commerce-based, non-commerce-based. I want my body to be fine. It's, such a different level of thinking. So this progesterone estrogen deficiency, you really, really, really need to control in women. Now, I'll just tell you, ரொம்ப அழகா the hormone பத்தி திருவள்ளுவர் சொன்னார். மிகையினும் குறையினும் நோய் செய்யும். Either it's high or if it's low, there's going to be disease. நூலோர் படித்த மருத்துவ நூல்ல படித்தவர்களால் வளிமுதல் எண்ணிய மூன்று. Vali is of course gas. He meant Badam, Pidam, and Kabam. But it's the same with hormones. When something is high or something is low, you're going to have a problem. So throughout most of human history, women cycled for 4 years on an average. Today they cycle for 35 years, So this cycling of high progesterone and then low estrogen, pregnant, breastfeeding, coming in at larger cycles, that is increasing risk of estrogen dominance. Now, quickly, as you grow old, see that, you look at this, that dinner part, that becomes bigger. There's a lot of data saying that as people grow older, they have bigger dinners. And as they have bigger dinners, they have bigger bellies. Because if you look at that, if you have a lot of breakfast, less lunch, least dinner, your shape will be like this. As you grow older, breakfast, lunch, lot of time to sit at home, so I always say, this is very, very important. And this so beautifully Shakespeare says, have your breakfast like a prince, your lunch like a poor man, and dinner like a pauper. So if there is no ovulation, no progesterone, estrogen swings then from very high to very low, often for several years. So with aging, there are fewer oocytes. We all know that. Much reduced progesterone production, we know that. So between 30 and 50, women go through a period where between progesterone and estrogen,
progesterone drops first. And so women go through this estrogen dominance period. Then later they go into hypoestrogenemia, hypoprogesteronemia. You can see the normal menstrual cycle with a higher level of progesterone. Now, if you look at perimenopause, there are actually perimenopausal specialists in the US who look at only tuning the estrogen and progesterone. One of the great advantages for women of checking their estrogen and progesterone every now and then, they'll know their optimal levels. And when they reach the perimenopausal, they can tune it and bring it back to this level. So it's fascinating. All I'm just saying is there is so much of, there's either estrogen dominance, anovulation, or there is estrogen and progesterone. Both, this is called double deficiency. So over a lifetime, I'm going to end this female hormones with this. Look at that. You see how estradiol premenopausally flats out, progesterone goes up and then comes down, and then perimenopausal, you find one coming down, one kind of picking up a little bit. There's a little period perimenopausally of estrogen domination, and that's when many latent breast cancers can come up. So one lady is saying, my memory is bad. Other lady is saying, how bad is it? Saying, how bad is what? So memory is also related to brain plasticity. I'll talk about that in a minute. Now, one more thing here. Many older women at the time of menopause, they also have a little of adrenal insufficiency. Now, what the mind doesn't know, the eye doesn't see. If we don't know that somebody might be having adrenal insufficiency, that's why she's behaving a little more, down and weak and irritable, you won't check for it. And all you need to do is just replace a little adrenaline, and then they'll be back to normal. So for me, the tragedy of anti-aging and endocrinology is that these things are so easily corrected. But if you don't check, you can't correct. And this is a condition itself called combined sex hormone deficiency, where the progesterone kuthifies, estrogen kuthifies, and after 65, if you look at women after 65 and 70, when estrogen and progesterone have fallen, they have a much higher mortality because of heart disease. And that is when they also, how do you know? The woman will complain of genital drying, skin drying, teeth falling, osteoporosis, vague aches and pains. And anti-aging is beautifully connected. When one fails, others will start failing. If there's some early loss of brain plasticity, a woman falls, her estrogen and progesterone fall, she will quickly develop Alzheimer's. So these are the things that you should look for. So by restoring estradiol, all these problems, the hot flashes, the mood and mental changes, probably anti-Alzheimer's, genital and vaginal skin, increased thickness, fullness of skin and hair, heart disease, macular degeneration, diabetes, osteoporosis. Which brings me to another important part of aging. Skin and hair is one important thing. Hormones is an important thing. Bones. Your bones and muscles are very, very important for you to avoid aging. Unfortunately, just a walk around the block or even playing badminton or tennis is not enough. Please carry home this message. Every one of you, especially the women, must do some weights. You have to do isometric exercises. You don't have to look like Arnold Schwarzenegger, but at some weights, if you do, the weights will keep your muscle volume up. It will keep down the risk of insulin resistance. And at the same time, it will prevent osteoporosis. So we know that fractures are much commoner. Osteoporosis much commoner in those who don't do isometric exercises. And I find across the world, wherever I travel, I go to the gyms, I'll find at least 20% will be 70, 80-year-old guys, the Caucasians, pumping iron at that age. And they do it because they believe it keeps them healthy. And they do it for other reasons as well. All right, so the two women are walking by and two men are behind them, and one lady is telling the other lady, okay, calm down. They're not whistling at you, they're just wheezing. So coming to the bones, how many of you have checked your bone mineral densitometry? Do we know whether we have a reduction in trabecular bone? If we do have a reduction, we can replace that either with hormones if you're postmenopausal, or with calcium
and vitamin D if you're not postmenopausal, because 50% of women more than 65 years have got spinal compression fractures. They may just complain of vague back pain. Lot of data. You do a CT scan or a plain X-ray for 100 women above 65 who've not been adequately replaced, they will be having spinal compression fractures. So there's a 14% lifetime risk of hip fracture for a 50-year-old woman and 30% for 80-year-old women, which means in our age group already, the ladies are carrying a 14% lifetime risk of hip fracture. So sport definitely changes our bodies. I'm going to stop here from the main hormones, jump out and say, what does sport do to our bodies? I believe two forms are very useful for us. Like everything that we do, including Tamil. வெள்ளக்காரன் கமில்ஸ் வெள்ளன்னு தமிழை பத்தி ஒரு புக் எழுதுனா and that book becomes a super hit. ஆனா நம்ம ஆட்கள் எழுதுனா வந்து 30 ரூபாய் 20 ரூபாய்க்கு தான் வாங்குவாங்க. புறநானூறு அகநானூறு. I believe that I know that what you all should do is, what are the two different types? One is isometric, little bit of weights, at least twice a week. The other is isotonic, like shuttle, running, walking. And don't forget, there is isotonic, isometric mix. And the best thing that was ever invented was yoga. And the man who did it, Patanjali, he is buried in Jiva Samadhi, not very far off from where you are, in Rameshwaram. But we will not yoga na later. And in yoga, I'll tell you another secret. These are all the secrets of anti-aging. Those yoga exercises that are anti-gravity. Tirumular வந்து 4ஆம் மந்திரத்தை எழுதியிருப்பார் திருமந்திரத்தில். The anti-gravity yoga exercises are all anti-aging. பாம்பை போல் தூக்குதின் தலை. That is lying down like this and lift like the cobra pose. பாம்பை போல் வாழ்வாய். Tirumular said, that is, if you do this like the snake, extend in the Bhujangasana or cobra pose, you will live like the 70 and 80 years that some snakes are supposed to live. So we know all the anti-aging, all the extensions, non-flexion, because as you grow old, we become kuni kurugin solvala. What do we do? Ulta, Dhanurasana, Bhujangasana. All these asanas are very good. Surya Namaskar itself are very good for anti-aging. So osteoporosis, there are a lot of orthopods there. So I'm sure, just carry home this, that if you add estrogen, progesterone to the calcium and vitamin D that we just blindly write for everybody above 50, it's so much better. Now I go to the next part. Hormones, muscles, bone and fat. In BMI, you all know what BMI, very, very important. Obesity brings you into a risk factor several times higher, not only for COVID. For COVID, is one of the major risk factors. Fat people who don't, because they don't breathe deeply, that lower part of the lungs, the ground glass opacity spreads. So we know that obesity is a significant risk factor for death due to COVID. So this obesity risk is not only for COVID, it's also for diabetes, hypertension, cholesterol, heart disease, cancer. We know that cancer is 5 times higher, cancer breast, in a fat breast compared to in a non-fat breast, because in fat woman, the amount of estrogen production is much higher, and that estrogen acts upon the breast. Let's look at inflammatory cytokines. How many of you have please checked your CRP, C-reactive protein? Please check that. If your C-reactive protein is high, your body is having some inflammatory cytokines are being released. Main 2 reasons for that, I may offend some of you because I know how hospitable Nagercoil and Kanyakumari is. I know on one side, Shivakumar, and the other side, Eminesh will feed people like crazy in Nagercoil. And of course, the Jaishankar brothers. 2 things. Number 1 is that the inflammatory cytokines are released if you have a lot of peripheral fat, especially belly fat. The thin man with a bald head, with a big belly, who goes for a walk in the mornings, he is at highest risk of a heart attack. The second is any form of non-vegetarian causes inflammation. If you study this, we now know that we were not meant to drink the cow's milk. That's for the calf. We were not
meant to eat the chicken, supposed to play with its mother. So when you take other species protein inside your body mounts an inflammatory response. Your inflammatory cytokines are higher. Your CRP is higher. Do you know that all these tech billionaires in Silicon Valley, all of them, they've all gone vegan because they're saying we want to live long. Some of them have got this soya with chicken mari, soya with mutton mari, all that. But they avoid all forms of animal protein. Now, at a young age, you'll think, why should I enjoy my mutton biryani? But as you grow older, this is what people like Dhir and all these sages who lived for so long, the Tibetan sages, most of them, they follow this. So reduce your inflammatory cytokines. And finally, the last one is, of course, all of us know about metabolic surgery. You can bring down somebody's fat, cholesterol, triglyceride. You can help them. One important slide for you on successful weight loss. Number one, calorie restriction. Intermittent fasting, eating once a day, brilliant. 2, physical activity. 3, increase, sorry, Shiva, am I going too fast? Increase. Not at all. Please. Right. I have another 15, 20 minutes. I'm sorry, I'm trying to condense. No problem. I think so. Everybody was thinking this is a different topic, but like everybody is so interested to listen. I know what the topic was, what you are going to talk on. But like maybe people are thinking in so many their mind in something else. But like I think so each and everybody is listening to you very carefully, very great. Like please take your own time. Thank you, Shiva. So because there is only one purpose of this talk, that if you guys can follow this, many of these, I won't say all, many I followed, and I think that between 40 and 58, last 18 years, more or less, my wife and I have managed to keep, basically I'm at 40, whatever I could do, I'm doing exactly the same. So I'm halfway across. I do that for another 20 years, then we're all right. Same, nothing is artificial. So calorie restriction, physical activity, increase resting energy expenditure. You coffee kudikkana, black coffee kudichirunga, milk illama. Alladu, once a day you can have vegan coffee, like for example, almond milk. You can use soya milk, or you can use oatmeal milk. You know, after COVID, 20%, you can Google all these, 20% of American youngsters, 20% of the entire country, they've converted into vegan. Because we know that all these diseases come by contact with animals. If you're a non-vegetarian, you can take fish oil too. DHEA is a good thing to increase your resting energy expenditure. Look at this. Restore healthy adipocyte signaling. You know, the adipocyte itself, if you take arabinose and glucomannan, these are available, for example, in spinach. Some of this is available in broccoli. Broccoli contains more protein than chicken. These will signal, the adipocyte will signal, healthy adipocyte signal, hey, it's full, don't eat more. Restore your insulin sensitivity. The commonest used anti-aging drug in the world today is metformin. Metformin is brilliant because it increases your insulin sensitivity. And once your insulin resistance goes down, your insulin levels will come down. Insulin is bad for the body. Many people think insulin is good for the body. Insulin is bad. In diabetes, especially in type 2, insulin is increasing and trying to get past the resistant receptors. If metformin can increase the sensitivity, then your circulating insulin comes down. In a diabetic, if they complain of sudden loss of weight, especially the belly part, that means they are probably shifting into pancreatic failure. They're going to become insulin dependent. Insulin is equal to tope. Insulin is equal to lipogenesis. Similarly, simple things like zinc, magnesium, and chromium, they're all available in the B-complex capsules. But after doing anti-aging, you look at each thing with great respect. And I follow many of these guys' blogs, Kurzweil and all these top people, Bill Gates. They actually will blog, I checked my chromium, I checked my magnesium, I'm now taking this capsule. They keep the body like a child's body, that's all. Finally, you can inhibit the lipase in your body by drinking green tea. You can control carbohydrate absorption by taking plenty of spirulina, seaweed, etc. Right. Some of you, for example, if Dr. Nagarajan came to me and said, Raj, I want to play shuttle for another 15, 20 years. I won't even measure his growth hormone.
I will ask his son to send money from abroad to Nagercoil, and I will start giving him human growth hormone. I'm going to tell you a very important, very secret project in the US. 30 years ago, when HIV hit the United States, they did not have very good drugs. The United States government said, we will give human growth hormone to all the HIV people to pump up their anabolism. 20 years, they started it in 88. In 2008, many of the doctors who gave the human growth hormone to these patients, they had become old and they died. But these patients were frozen. They looked just the same because of human growth hormone. The first proper study to say human growth hormone just shuts off aging was on HIV positive patients. HIV positive patients, every superstar is on human growth hormone. Its impact on the body, I've already told you, amazing. Whatever you want, bigger shoulder, more chest, less belly, what all we dream, less visceral fat, everything you get by human growth hormone. It is expensive. It works out to between 30 and 50,000 rupees a month for proper HGH, and to maintain it becomes difficult. So this lady is saying even a rocking chair is feeling like a roller coaster for her. Then the next part is sexual medicine. Now, we are the country that wrote the Kama Sutra. You know, we are the country that has got Konarak. We are the country that has got Khajuraho and Patla. But we're also scared to discuss sexual medicine. And anything with sex is taboo. So as somebody, I think George Bernard Shaw said, Indians as a country only spend all their time talking or thinking about sex. The Americans do it. So the total and free testosterone in the men, you see this graph, how it's crashing down as they grow older. So this andropause, what happens is you get fatigue, reduced mental function, you get loss of drive, you feel like sitting at home, loss of muscle mass, increased risk of Alzheimer's, increased risk of heart and prostate disease, loss of libido. How do you know you're getting andropause? Early morning erections are classic. If you have a loss of early morning erections, at 4 a.m. in the morning, the testosterone goes up, all right? It is a spike. If that spike doesn't happen, you won't have early morning erections. And then you know that it's time for you to, look at anti-aging. Now, Viagra, people run to Viagra. Viagra is a temporary recreational drug. Temporarily, it increases blood flow to the penis. That also, once you have too much of diabetes and hypertension, the blood vessels go there. There's no blood vessel to take the blood flow to the corpora. But testosterone will do so many things for you. It increases the hormone that will automatically increase the blood flow that will then cause the erection. It's a much more sensible way of getting that erection. It improves your mood, your ambition, your cognition, your libido, sexual performance. And I know so many of these plus 50 top executives and actors will come and get 100 milligram shot of testosterone undeconnovate once in 3 months, and they'll have absolutely normal sexual lives. Our people won't even ask, they won't even get. Whereas the top executives, they want it, they want to remain fit that way. So even testosterone reduces abdominal fat. For the heart, it increases the strength of the cardiac muscle, actually, testosterone, like it increases striated muscle. It counteracts metabolic syndrome. You see, low testosterone levels correlate with coronary artery disease and stroke. It dilates the coronary arteries, increases the heart muscle size, prevents blood clots. How aging affects belt height. So, as you grow older and older, only the belt height keeps increasing higher and higher. And you see what is common in the change in these four people is increasing belly fat. At the end of the day, it is the increasing belly fat that kills you. I'm going to tell you another secret. Some of these fat people have big bottoms and they have big bellies. If you look at the waist-hip ratio, it's nearly the same. They won't die early. The people who got small hips and butts, only big belly, they are the ones. It's typical of South Indian male. That is why the South Indian male has got one of the lowest chances of living till 80 or 90. Especially the obese, this viscerally obese South Indian male.
So when you talk about testosterone replacement, people think you get prostate cancer. You don't. You don't. As long as you're checking your PSA now and then, you can replace comfortably with testosterone. And you can see here, these results argue against an increased risk of prostate cancer with testo replacement. So this old man, because I believe that a guy measures his masculinity by how much he can play or run and his sexuality. Why should we cripple him? We know we can give him, as good a life as we have. Why not? So you can see this chap says, I've already informed my family I will not be able to afford an expensive nursing home. Please allow me to die with dignity. Therefore, I've moved to Thailand so that I can spend my final years enjoying life and dying with dignity. See, this guy sent a letter. And then 3 months later, you can see his photograph. By the way, dignity says hello. It's a typical Thai name, dignity. So I'm just moving on. Now, many of you might not know that some women feel weak and tired, have muscle cramps, various things, because their testosterone level is not enough. So who will go and check testosterone in a woman? The anti-aging people would. If a woman's dropping in energy, mood, sexual desire, the testosterone in women and estrogen, they combine to give sexual desire. For sexual response, it's more estrogen plus progesterone. So in anti-aging, you break down every hormone to know this is like this is like this. It's fascinating, actually. If somebody is standing, teacher stands for long periods of time and then feels a little bit of pain, obviously you rule out varicose veins. One of the things that you rule out is lowering levels of pregnenolone or lowering levels of aldosterone can cause cramps and difficulty in standing. So I would check that person's aldosterone to see whether he's got these lines going across here. This combination of lines across here and cramps, that is classic of hypoaldosteronism. So wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. There's a famous joke by Rodney Dangerfield saying, I'm now 75. At my age, even if I do parallel parking and park into a small parking space, I'm sexually satisfied, but it need not necessarily be so. Very, very important slide for all of you. Every one of us, every day, is undergoing inflammation inside us. It's this inflammation that's causing blood vessel plaques to break off and is killing us with myocardial infarction, stroke. So how do I know I'm having inflammation? I can check my CRP. I can check my tumor necrosis factor alpha. I can check my homocysteine. I need not even check omega-3. Look at the last two. Again, I'll tell you something fascinating about anti-aging medicine in everyday life. Glycation means anything that you eat, if it gets glucose attached to it, it's glycation. My good friend Rajnikant sir, he will not take anything white. He won't take tair, he won't take sore, he won't take sakkara, he won't take pal, he won't take up. Because especially the sugar makes you old. Sugar kills you. It's not eating fat that increases your cholesterol. It's eating sugar that increases your triglyceride and later your cholesterol. The entire biscuit, this Nestle Oreo that Gumbel got together, and they blamed fat. Take this has got low fat. The actual killer is sugar. I believe that, I don't want to mention names, Krishna sweets like that, but I'm saying all the sweet shops in Tamil Nadu have killed thousands of them, lakhs of them, maybe millions of people over the last 30 years. Does anybody take any action? I believe, honestly, I know that the sweet shops are killing as many people as cigarettes and booze. Please, if you give up sugar, glycation, you will stop, half your aging will stop. Come to the last one, methylation. What is methylation? Anything that's brown is methylated. So try to avoid the varutha visham gets methylated. Classic cookies, cookies, the butter biscuit, brown, that is methylation. So glycation and methylation cause aging. Lack of omega-3 will cause aging, and all of us are undergoing inflammation. Many people have knee joint pain as they grow older. Yes, it is due to osteoarthrosis, 80-90%, but it can also be because of high levels of CRP and tumor necrosis factor alpha. My last 2 points have come to detox, supplementation, and brain plasticity, and then I'm done because I know I'm squeezing in a lot of medical data
into a 40-minute talk. Detox, as I told you, without knowing, we're all taking toxins. When do we take toxin? We take toxin through the air conditioner. You take toxin every time you spray your armpit. You take poison every time you use a roll-on. You take toxin every time you use a shampoo. You take poison every time you use some soap. When you take it, make sure that once in 2 years, very simple spectroscopic test, blood, urine, and hair, mass spectrometry can tell us. You know that Napoleon was poisoned by the British in St. Helena, and they found that out that in his lock of his hair, by doing mass spectrometry, they found a very high level of arsenic. Of course, the cancer stomach and potu. Arsenic, mercury, lead, iron, and manganese, we poison ourselves. So how do you know you have it? Just do a spectrometry and you'll find out. Now, if you have it, how can you get rid of it? Very simple. You chelate it. You move the manganese or the arsenic or the mercury out by giving in ethylene triaminodiazolic acid, EDTA. EDTA will chelate it. It's just a drip. Do it in the morning, go back home in the afternoon, detox. And supplements. I told you last 2 slides, my father's favorite quote of Shaw would be, a good talk should be like a well-worn skirt of a lady, long enough to cover the subject, but short enough to be interesting. What are the supplements? Anybody into anti-aging? Like, we all take so many in the morning, so many at night. Melatonin, which will give you good sleep. It will also tell all the other hormones, hey, this guy is young, keep functioning. DHEA, Josh hormone, vitamin D for your bones and muscles, calcium again for bones and muscles, selenium and methionine for cramps, for skin wrinkling, biotin for hair. So you can't have one kaya kalpam. The mixture of all these is the true kaya kalpam. So right diet, right lifestyle, right mentation. And finally, the brain, the most important thing. There is an inevitable cognitive slide. I always like to say that the sexiest part of a guy or of a girl is what's between the ears. So the brain plasticity, the decline happens due to hormones, toxins, not enough blood supply, disuse. So you can negate the negative. That means keep away this arsenic, antimony, manganese, iron, etc. Keep the hormone level up, keep the blood vessels clean. And for disuse, one of the options is you can start doing something new, like dancing, playing an instrument, or learning a new game, or learning a new language, etc. These are all proved to prevent you from getting older. This lady is saying, don't stress about your eyesight failing as you get older. It's nature's way of protecting you from shock as you walk past the mirror. So I talked to you about DHEA already. So one lady is telling another lady, I believe my house is haunted. Every time I look in my mirror, a crazy old lady stands in front of me, so I'm not able to see my reflection. So tips for a younger you, probably carry home message for all of you. I'll go the last one first, to de-stress. I think friends, family, laughter, and love. I think Nagercoil பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த வகையிலயும் அது கம்மியா இருக்காது. There's a lot of friends, there's lots of family, there's lots of laughter, and there's a lot of love there. I have a very special affiliation for Nagercoil. I have a lot of relatives from Osirapalai, and also because the great Sundaram Pillai who wrote Neerarum Kadaludutha Nilamadandai Kelilolugum, he's a grand uncle of mine, so and he's from that area too. Very important to de-stress, because இவர் எப்பவுமே சொல்வார், ஐ நோ டாக்டர் சொக்கலிங்கம் சொல்வார், வெற்றியில வந்து மகிழ்ச்சி காணாத, நான் இந்த மெடல் வாங்கிட்டேன், நான் இந்த ஆபரேஷன் பண்ணிட்டேன், நான் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண, மகிழ்ச்சியில வெற்றி காணும். Very, very simple topic of his, but very important. Always happy, because as the Buddha said 2,500 years ago, pain, if you're born as a human being, pain is mandatory, but suffering is optional. It's in our heads what you want to do. So de-stress, sleep. Like during this lecture, I'm sure many of you would have put on mute and slept nicely. Melatonin also gives you some sleep. 6 to 8 hours of sleep is important, because as you grow older, growth hormone is the most important, most expensive.
If you sleep, your growth hormone will get secreted. You see, that's why babies sleep for long periods of time. GH. I talked to you about yoga extension. Never forget about strength training. Dr. Nagarajan, Dr. Ramdas, all of you, even if you're playing badminton, keep a couple of dumbbells there. And in between, when you're not getting it, when the court is occupied, just do a little biceps, triceps. It will prevent you from aging. Plus, also, you get Surya Mari. Then, antioxidants, very important. We know that drugs like resveratrol, CoQ10, there's a slew of antioxidants. They're all good for you. People think that oxygen, breathe, oxygen is good for you. Oxygen is bad for you. Not having oxygen is very bad for you. Having some oxygen is good for you. Having too much oxygen is again bad for you. That is why the less number of times you breathe, the better it is. That's why this pranayama, mindfulness, in which you breathe less number of times. In between surgeries, you're just sitting. You're sitting, just breathe. Be aware of, mindful of the breath going in, coming out, and do as slow breathing as possible. அது கூட திருமலை எழுதியிருக்காரு. He said, நாய் பாரு, breathe ஆகுது, 5-7 வருஷத்துல செத்து போயிடும். ஆமையை பாரு, இதுவா breathe ஆகும், 100 வருஷம் இருக்குன்னு திருமலை எழுதியிருக்காரு. Avoid anything that is brown or processed. That is the one that contains that methylation. And try as far as possible to take a high protein, middle range fat. Fat is not bad for you. Fat is not bad for you. Keep your carb as low as possible. Carb lavande, simple carbs killers. Complex carbs, good for you. Vegetables, fruits, good for you. Calorie restrict. The only study that has shown rats, Wistar rats, to live twice as long as the ones that ate heavily was the one that did fasting. The less you eat, the longer you live. Finally, avoid or reduce simple sugars. In the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points, follow panninga. This one is actually a video. I don't think it plays. It's a lady demonstrating. If you can put your hand like this and sit down, all right, and get up fully, it's 10 points. If you use one hand to help yourself, it's 9 points. Admari, you go from 1 to 10. That will tell you how old you are. இது மட்டும் வேணவே வேணும். இது வந்து பெரிய வயசுலயும் சரி, சின்ன வயசுலயும் சரி, என் செல்லம் இல்ல கொஞ்சம் கூட சாப்பிடுங்க. Again, the Dalai Lama, in a wonderful book called The Art of Happiness, he writes, eat if you want to live longer and live better. From today, you eat half as much as earlier. From today, you walk twice as much. You laugh 3 times as much, and love without any measure. So I've given you as much as I could squeeze into a short period, in a very complex topic. Can you see me? You can hear me? I hear you. I can hear you. Right. So I'm very happy to take any questions if any of you have as well. I know it's a lot of very dense topic, not much time to take it easily. Dr. Rajkumar sir. Achi, Yeah, sure. thank you very much. When I selected this topic and put on the last weekend, I reported Right. because of the Govindra comments, we have to give respect to him. We followed ஒரு வாரம் that day I mean அதனால இந்த மீட்டிங் ஒன் வீக் போஸ்ட்போன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. Yes. Even the topic நான் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே there was so much of controversy in எல்லாரும் மனசுலயும் ஓடி இருக்கும். எனக்கு தெரியல ஏன் இந்த டாபிக் சூஸ் பண்ணப்பட்டது, என்ன பேச போறாங்க, ஏன் இந்த மனுஷங்கள் எல்லாம் வந்து பேனலிஸ்டா எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஓடிக்கலாம். 3 கைனகாலஜிஸ்ட் எடுத்து, ஒரு சீனியர் பர்சன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் எடுத்திருப்பேன், ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன் டாக்டர் நாகராஜன் சார் இருக்காங்க, அண்ட் ஒன் மோர் பர்சன் இஸ் டாக்டர் எங்களோட மறுபிறவி வந்து டாக்டர் முத்துகர்பன் சார் எங்களோட இருக்காங்க. இவங்க எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்தேன். நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஏன் இந்த டாபிக் நம்ம இவங்களை செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு அவங்க மனசுக்குள்ள ஓடிருக்கலாம். இது நான் யாரும் சொல்லல, யாரும் மனிதன் தானே, எனக்கு மனசுக்குள்ளேயும் ஓடணும்ல இந்த ஓட்டங்கள். அதே மாதிரி எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு ஓட்டங்கள் ஓடிக்கலாம். ஏன் இவங்க எல்லாம் பேனலிஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. இந்த டாபிக் நீங்க பேசின பிறகு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆன்சர் நான் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டாபிக்கே ஆன்சர் கொடுத்துருச்சு. எல்லாரும் இமேஜின் பண்ணிட்டு வந்தது வேற,
நீங்க கொடுத்திருக்க பிரசன்டேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதான் முக்கியமான விஷயம் இங்க. இதுல இன்னைக்கு வந்து அழகா சொல்லி பேசிங்க, மெலட்டோனினை சாப்பிடு, மெலட்டோனின் வேணும், DHA வேணும். மெலட்டோனின் ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம பாதாமையும் கோழிக்கு போல வான்கோழியையும் சாப்பிடு. பழைய காலத்துல ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போனா நம்ம வான்கோழியை வெட்டி தான் தருவாங்க சாப்பாடு. அதுலயே மெலட்டோனின் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆனா அழகா நம்ம இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு கேப்சூல் ஃபார்ம்ல நமக்கு தரமாட்டாங்களா அப்படிங்கறத விரும்புறோம். நம்ம வான்கோழியை வெட்டி சாப்பிடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு கேப்சூல் ஃபார்ம்ல இது எல்லாம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம்னா, நான் கிடைச்சிட்டுன்னா சந்தோஷமா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம். அதான் நம்மளோட வாழ்க்கை முறை இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு ஈஸியா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். நான் conclude before going to the panel discussion, and there are so many people waiting to ask your question, and there is a panel discussion which you are going to conduct. Before that, என்னோட இந்த மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் லைக் ஐ திங்க் ஸோ பார்ட்டிசிபேஷன் எவ்வளவு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஆன் Zoomல வந்து around nearby 45 people are watching. Groupsல வந்து 45 people. Just I want to thank these people, Dr. Saravanan, Dr. just I run off the names because they should know I am taking the attendance here also. Ramasamy, Dr. Mohandas, Dr. Pavitra Mohandas, Dr. Nirmala Vijaykumar, Dr. Nandin, Dr. Mohan Umar, Muhammad Naseem, Madhusudan, Dr. Krita Radhakrishnan, Dr. Johnson, Dr. Jenny, Dr. Jayseelan, Dr. Indra Madhusudanan, so many people without name, there are something is there. Dr. Sundar Ram, Dr. Vijay Raj, Dr. Radha Megha, Dr. Sanmugam, Dr. Ramas Subramanian, Dr. Julius, Dr. Gandasamy, Dr. Sandosh, Dr. Binda Amudan, Dr. Balakrishnan, Dr. Alagam Perumal, Dr. Arun, Dr. Dhanalakshmi. Thank you very much for you people to join. One more thing I will promise here. யார் நம்மளோட ஐஎம்ஏல இருந்து யார் இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணாம இருந்தால் கூட அவங்களோட ஒவ்வொரு கதவையும் இந்த டாபிக் வந்து தட்டும் நாளைக்கு. அதை வந்து பண்ணக்கூடியது என்னோட கடமை. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு முக்கியமா வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன வேணுமாலும் பார்த்துக்கலாம், என்ன வேணுமாலும் செய்திருக்கலாம், நிறைய படிச்சுக்கலாம், நிறைய கத்துக்கலாம். ஆனா வந்து லைஃப்ல ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம், நான் இன்னைக்கு எவ்வளவு யங்கா இருக்கணும்னு. இந்த வார்த்தை வந்து 23 வயசான பையனுக்கு தேவையில்லை. அவன் வந்து சொல்லுவான், உன்னை பார்த்து கலாவான்னு சொல்லுவான். ஆனால் ஒரு 40 வயசு கடக்கும் பொழுது மட்டும்தான் ஒரு மனிதனோட வலிமையும் பெயினும் தெரியும். அவன் அந்த வயசை எப்ப கிடக்குறான்னா, ஒரு பிள்ளையை பத்துறான், அந்த பிள்ளையை எப்படி வாழ்க்கையில முன்னு கொண்டு வரணும்னு பாக்குறான். அந்த அப்பவும் வந்து அவன் இறக்கக்கூடாது. நான் வலிமையா இருக்கணும், நான் எங்க இருக்கணும், நான் பெருமைப்படுறவனா இருக்கணும், நான் என் பிள்ளைக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். அந்த முன்னுதாரணத்தை கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல, 70 வயசானாலும் மனசுக்குள்ள நான் எங்கன்னு நினைச்சாதான் அவனால வாழ முடியும். இன்னைக்கு வாழ்க்கையில தள்ளப்படுறோம். 60 வயசானா அப்பா பிள்ளை என்னன்னு இன்னைக்கு பாசங்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய விதத்துல இல்ல. நமக்கு சில விஷயங்கள் தான் கூட்டு குடும்பம். இன்னைக்கு பெருமைப்படுற விஷயங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்துல, நம்ம பாண்டிச்சேரி பக்கத்துல போனா 48 பேரு ஜெனரேஷன் ஒரே வீட்டுக்குள்ளால இலையை போட்டு விரிப்பாங்க, அதுல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. அதாவது 3 ஜெனரேஷன் வாழுது. 48 இலைய விரிச்சு அதுல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க, விதமா சமைப்பாங்க. அதெல்லாம் பாக்குறது ஒருமையா இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை விதமான பிரிஞ்சுட்டு ஒரு கூட்டு குடும்பங்கிறதே கிடையாது நமக்குள்ள. ஆனா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு யங் மனிதனா, இளமையான மனிதனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதுக்கு வந்து அழகான விதங்கள்ல நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. நீங்க மெலட்டோனின் என்னது, DHA என்னது, எப்படி இருக்கணும், டெஸ்டோஸ்டெரான் எடுத்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆன் வித் கண்ட்ரோல். பட் ஏன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு தேவை என்னங்கிறது அவங்க புரிஞ்சுக்கணும், அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும், அவங்க வாழ்க்கை விதத்தை மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அழகான எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ இதே ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனை நீங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க சார். யூ ஆர் எ மாடரேட்டர். The panelists, there are 3 gynecologists going to be there because நீங்க சொன்ன வார்த்தையே வந்து ஒரு மதர் குட் அப்படின்னு சொல்றது. எஸ்ட்ரோஜன் ஒரு மதர்ல இருந்து தான் கிடைக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான் முக்கியமான ஹார்மோன் சொன்னீங்க. அதனால 3 கைனகாலஜிஸ்ட் இங்க வச்சிருக்கேன், 2 சர்ஜன் இருக்காங்க, 3 சர்ஜன் இருக்காங்க. சாரி, பிசிஷியன் அப்படின்னு பார்த்து எடுக்கல. நான் வந்து எடுத்தது வந்து பிசிஷியன் கைனகாலஜிஸ்ட் பார்த்து எடுக்கல. ஆனா வந்து கடைசியில பார்க்கும்பொழுது எனக்கு டாபிக் கொடுக்கறது 3 கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க, 2 சர்ஜன் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க, அனஸ்தெட்டிஸ்ட் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. You can throw on your questions to these young people like Nagarajan sir, Radhakrishnan sir, who want to be still young still. இந்த பிள்ளைகள், சின்ன பிள்ளைகள் பார்த்து வயசானவங்க நீங்க சொல்லும் பொழுது
யங்ஸ்டரா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய எங்க மனிதனுக்கு வலிமை கொடுத்த உங்களுக்கு மாடரேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் நான் கொடுக்க வேண்டுறேன். இதுல ஈவன் இந்த பார்ட்டிசிபேஷன், இந்த அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு 32 பேர் இருக்காங்க. அவங்க எந்த டைம்லயும் கையை உயர்த்தலாம். கம் அண்ட் ஜாயின் டு தி Zoom. திஸ் இஸ் a different platform. மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ள வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது. இந்த அட்டெண்டன்ஸ் யாராவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா they can come and join into the panel discussion. Thank you very much. Please moderator, you can join. Thank you சிவா. ரொம்ப அருமையா அதுவும் தமிழ்ல பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. அதே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வாங்க. நல்லா சரளமா தமிழ் பேசுறீங்க. Dr. Raj, I want to ask you one question, Raj. See, you have explained many things. Yes, so, if you don't mind, yes, I am going to ask this personal question to you. How do you maintain your personal health, and how do you maintain your physical as well as mental stability, and what are all the drugs and diet you are taking every day, so that whatever you have taught, it will be given in a nutshell, I hope. Wow. Sir, நீங்க அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவங்கிறது is a very strong thing, and Dr. Nagarajan is hitting the nail on the head. Honestly, for the last 17 to 18 years, my wife and I were also on anti-aging. That is, we decided to block it at 40. So almost everything that I told you, except the testosterone, which I don't need, all the rest I'm taking, sir. I take magnesium, calcium, I take vitamin D, vitamin B complex, vitamin C, I take omega 369, I take coenzyme Q, I take DHEA, I take melatonin, take metformin. So that's 10 straight. I take that because I believe in anti-aging, and I also take a touch of biotin. That's because everybody in my family except me is bald. So I take a touch of biotin as well. Then I also take, that is the other thing is that I also do as you said, the exercise, 2 types. One is the isotonic, running around, and I also always do weights. I've been doing that from an early age. So I pump iron as well every day. So that's about exercise. Every now and then, at least 4 or 5 times a week, we do yoga, and we try to do all the anti-aging yoga exercises. So diet, exercise. Then the diet la vandu sir, I would say I would have spent maybe 70% or 80% of the last 15-20 years as vegetarian, and 3 years as vegan. Now 2 years is 2.5 years as vegan, and now for the last 6 months I've again become vegan. That means even coffee that I just asked my wife to get, I have oatmeal milk in my coffee. I don't have regular milk. I don't have any non-vegetarian at all. And the protein I take from broccoli, soya, tofu, etc. See, this is oatmeal milk coffee. Sorry, I can't offer all of you because it's a Zoom webinar. So that's my personal. Sir, when I started long back, many people used to make fun. Me and my classmates, we'll see. So the first generation of anti-aging people, they always say, we will show you that at 80, we will function in every possible way exactly as we were at 40. Then the next, but the first generation by then would have died off. The next generation will believe. Already in US, there are 40,000 pure anti-aging practitioners, and it's increasing. Nam urla anti-aging folks in Nanapang. So I hope that answers your question, Nagarajan sir. Yeah. Thank you, Raj. Thank you. Before going to the moderation, Dr. Nirmala Vijaykumar sir, madam. Dr. Nirmala, can you unmute you? Can I? Are you on video? I can't see. No, but we can see you, so it's okay. Like they are the attendees. They can ask you the question. They'll be staying out. But like Dr. Nirmala Vijaykumar, can you ask your question here? Oh yeah, sure. Hi, Raj. So my question is, we have, as fertility physicians, we have a lot of access to melatonin. My question is that since melatonin is has something to do with the circadian rhythm, is there any particular time that we need to take? Beautiful question. So melatonin is released by the pineal gland, and the pineal gland is closely attached to the optic nerves and functions according to day and night. So since I do maybe
Not pre-lockdown, I used to do 7, 8, 9, perhaps flights up and down, either from Dubai to Chennai and back, or UK or US. Before you take the flight, you must take the melatonin and then close your eyes so that there's no light stimulating it. So the right time to take melatonin is at night. When you take melatonin, you're supposed to switch off the television and not have light shining, because the pineal gland will get confused, a circadian rhythm. But these are the only 3 things about melatonin. And then you do dose adjusting. And you start at 1 milligram, you can make it 2, 3, up to 5. So it's a brilliant drug. And after 40 to 50, it will restore a lot of things. It will set a lot of things right in the body. Okay. Thank you, Rajanaji. Thank you. One more question from our Thank you, attendee, Nemi. Dr. Yasini Selvaraj. Dr. Yalini Selvaraj, please unmute you and ask your question. I just Unmute yourself. Ma'am, you need to unmute. In the Sundar Narayanan. yes. Can you hear me? Now I can hear you. Yeah. Yeah. It was a wonderful topic. I enjoyed a lot, and it is much needed, of course. And though it was looking very different, but very much needed, and I enjoyed it. Hats off to the Nagercoil Society and to the speaker. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. This people like Nirmala Vijay Kumar, Sundar Narayanan, they all look, last 20 years I'm seeing that they look the same. They need not be attending. They should be actually on this side giving the lecture. You, Shiva, you also for that. These are actually our hormones. We kind of feel like DHEAs and melatonin are ours. Vitamin D. Very much. Yeah. That's true. As I said, there's no point in somebody just having Botox for the skin or having some hair transplant or something and then dying of a heart attack. You need to ensure that if you take omega-3, 6, 9, it keeps the inflammation down and prevents the things from going. I'm going to ask a question to the gynecologist to moderate and say, how often, not in the infertility part, but in your gynec practice, how many of you in the your perimenopausal women check the hormone levels? Because there's now estrogen dominant perimenopause, there is estrogen and progesterone double deficiency perimenopause. There are 2-3 types. And then there's combined hormone with a lower adrenal hormone. Does anybody check it all? And if you've checked, what are your reports so far? Especially if they commit some problems like perimenopausal symptoms, usually we do check it out. And we usually do advise for an HRT, because HRT is a norm in the Western society. But for our people, it is much difficult to take it off. As of now, they are not so much of knowledgeable about having an HRT. But always we do advise, whenever if they are having some symptoms, it is really bothersome to them. Definitely, we do advise to go for an HRT after checking the hormones. Okay. Raj sir. Yes, Dr. Shiva. நம்ம பேனலிஸ்ட்ல டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நம்ம சொல்ல போனா நம்ம நோடல் ஆபீசர் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லணும். இப்போ எங்களோட கன்னியாகுமரி ஐஎம்ஏல வந்து கன்னியாகுமரி காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல வந்து டீனா இருந்தாங்க. ரிட்டையர்ட் ஆகி லைக் இஸ் சோனல் ஆபீசர். He is there in panel discussion with Dr. Radhakrishnan sir. Yes. Dr. Radhakrishnan. Yes. And Dr. Sir, Dr. Radhakrishnan. Yes. One of the leading gynecologists here. And she go all around India, and like she's a young and energetic like speaker, like Dr. Selvapriya. Good evening, ma. Welcome to you. Hello, Anna. Hello, sir. Dr. Sundararayan, சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை. எப்பவுமே ஒரு என்ன சொல்றது மேஜர் ஆஃப் லைக் ஆர்மி மேன். எப்பவுமே எங்கன்னு சொல்லிடலாம் அவரை. இந்த சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது பொறாமையா இருக்கும் அவரை பார்த்து. The only man in our society. Also. And Dr. Krishna Surendran, சொல்ல வேண்டாம், உங்களை சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. லைக் எங்க ஐஎம்ஏல ஒவ்வொரு எப்படி இருக்கணும்ன்றது அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய எங்களுக்கு ஒரு அழகான கைனகாலஜிஸ்ட் as well as ஒரு நல்ல மனிதம் உள்ள நெஞ்சு. அவங்களை வரவேற்கிறேன். And Dr. Muthukar. I'm a post-bariatric patient myself. So I used to be weigh 130 kgs. I lost about 760, of which I've gained up 10-12 now,
which I need to get back to. இதை நான் So சொல்லக்கூடாதுன்னு that's the reason why நினைச்சேன். I'm in நீங்களே this வந்து family. சொல்லி, அதாவது நம்ம மனிதன் வந்து எங்க இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாங்கிறதுக்கு முதல் விதமா நீங்களும் சொல்லிட்டீங்க. அடுத்தால வந்து எங்களோட Sir, Adila sir, there is a reason. Though my reason for doing it were different. I didn't work. That was the reason for doing it. I wanted to get to normal level at one point in my life. So that's the main reason. I've always been. So that's the reason. I'm so happy that you're coming out and saying this, because I know so many so-called VIPs and film stars who have done in Chennai, and they'll come on television and say, "Nah, I know. In fact, when I was undergoing surgery, so many people, even bariatric surgeons who did the surgery for themselves, they don't come and say it. I know, but my policy is this way: if we say it, who will do it? இதுதான் எங்களுக்கு கிருஷ்ணா All the trials and tribulations. I even had a obstruction a year and a half later because of I had an intestinal obstruction that also was treated laparoscopically about a year and a half after I lost my weight, about 2 years after the surgery, which was also like, I think surgeons as doctors, we need to know every surgery has complications. So I think that was the reason. So I never really blamed it. And so, God bless you. No regrets. It's so nice. Now nice. It's about 10 years down the line, I'm happy. You know, honesty and candor is so refreshing, so nice. It's one of the nicest things to hear a doctor coming out and saying, I had a sleep. What the hell is wrong with people? What's wrong in saying that? Yeah, come on. Anyway, I'm happy. Remember that you must follow anti-aging. In all honesty, I've had people come up to me, see my picture, and then yell at me later. So it's okay. Thank you. My doctor is Palni Velar. Sir put my slides for all his docs. I know that still, because I have my friends calling up to me, AV your slides. So he does it. I've given him full permission to do that. Great, wonderful. I have a Shiva, could I ask Dr. Radhakrishnan? I would like before that, like, I'll introduce one more person, sir. Dr. Muthukarpan, எங்கள் நெஞ்சை தொட்ட மனிதர். சொல்ல முடியும். எங்களுடைய ASI president and Kanyakumari district, a great surgeon, staying in front of us, Dr. Muthukarpan, sir. These are the 5 panelists in front of you, sir. Very nice. Sir, Muthukarpan, sir, do you want to talk anything about? Unmute பண்ணிருங்க sir. Unmute பண்ணிருங்க. No, last month I was affected in COVID-19. Just came out of it. Now I'm recovering fine. Very nice. So happy. So I must thank Dr. Radhakrishnan and team of Asari Ghulam and Jason Hospital for doing a nice work. Yeah. So, really, especially after you had complications. Yeah. Thank you. Yes, thank you very much. சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? One of our doctors looking after another doctor, ensuring that he's all right. It is so nice to see this fraternity and camaraderie. So I have a doubt to ask Dr. Radhakrishnan. Can I? Yes. Dr. Radhakrishnan, sir, in your practice, both on a personal basis and outside, how much of osteoporosis do you see? How are many people in that area getting fracture hips from, osteoporotic? Strictly speaking, I want this topic to be in a different perspective. Okay. See, this osteoporosis, everything, actually, frankly speaking, I don't know. Okay. He's a surgeon, sir. He's a surgeon. Not a surgeon. Not yes, a surgeon. Sir, I'm here. But my personal, I am admitting myself as though as my. But regarding this topic, what my view of looking at this topic is, see, I'll take you as an example. Okay, Rajkumar, and I am telling you because I am too friendly, and I am addressing you as Rajkumar. Okay, you may remember 1988 when I was a junior PG to you. Okay, when you were you used to inform me about the Vittal class, and I used to bring all the KMC PGs to MMC for this class. Okay, we have got a very long. Before that, see, I came to know at Pradarshani. Do you remember Pradarshani?
in Medical College, KMC, in KMC, an intercollegiate function. You used to get lot of prizes. Just a minute, and also this skit, guitar playing, vocal, and we will all wonder at you. See, this guy is having a multi-talented personality, and you are doing a wonderful job. ஆனா எங்களுக்கு எல்லாம் பொறாமை எங்க தெரியுமா இருக்கும்? எங்க காலேஜில் உள்ள பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் உங்களை சுத்தி இருப்பாங்க. கடுப்பா இருக்கும் எங்களுக்கு. என்ன நீங்க வேற போட்டு தாக்கிட்டு இருப்பீங்க. சரியா? எங்களுக்கு வந்து ஆமா, நாங்க அதை அப்படியே சுத்தி சுத்தி நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு என்னையா இவன் வந்து போக மாட்டாங்கிறான், விட மாட்டாங்கிறான் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து you got the charm, but still you are maintaining the charm. Okay, see, you told us so many secrets, so many things. It was a very lively one. Okay, the main thing is, see, the youngness, young. See, I will give you a gist. Okay, see, this is a topic. This is one thing. Everybody wants to be young forever. Okay, and it is a mental. See, the mind is a ultimate thing which makes you younger. See, இப்போ கூட வந்து 60 வயசு. I am 60, and I'm running 60. But I have never thought I am 60. அந்த 40க்கு மேல போன மாதிரி எனக்கு தெரியல. அது why I don't know. Because of my thoughts, because of my இது. ஸோ அது வந்து அதுல மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா லுக்ஸ். இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து முடியல. ஸோ வந்து நான் வந்து ஃப்ரம் தேர்ட் இயர்ல எனக்கு வந்து முடி கொட்ட ஆரம்பிச்சது. அது தேர்ட் இயர் ஆஃப் மை மெடிசன். நான் பார்க்காத வைத்தியமே கிடையாது. மினாக்சிடில இருந்து அந்த கேரளால என்ன கேசவர்தினின்னு ஒரு தைலத்தை போட்டு முடிய அந்த குமுதத்துல வந்து முடிய பெருசா வளர்த்தி காட்டணும். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் ஐ காட் தட் பாட்டில். அது வந்து பயங்கர அலர்ஜி ஆகி அது இன்னும் முடிய கொட்டி பெரிய பிரச்சனை ஆயிப்போச்சு. அது வந்து கடைசியில தம்பையா வந்து என்ன, அவரு ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ப்ரொஃபசர் தம்பையாட்ட போய் அதை கன்சல்ட் பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு, அதாவது ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை போயிருவேன். போனோடனே அவர் சொல்லுவாரு, எவ்ரிடே ஒரு 70 ஹேர்ஸ் விடும், பிறகு வந்து 30 ஹேர்ஸ் இது பண்ணுவோம், யூல் பி ரீப்ளேஸ்ட், டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லி விட்டமின்ஸ்லாம் தருவாரு. இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அந்த டைம்ல ஐ வாஸ் சோ மச் ஒரீடு. ஏன்னா பேண்டீன் அந்த இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிறகு அட் ஒன் பாயிண்ட் சரி இதுதான் நமக்கு இது பண்றது, அவ்வளவுதான், இவ்வளவு முடிதான் நமக்கு அப்படின்னு ஆன உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஐ காட் அந்த கிரே ஹேர் வந்து. ஸோ ஒன்ஸ் வரும்போது அந்த சின்ன ஸ்பார்ஸ் ஹேர்லே ஐ தாட் ஐ எம் கெட்டிங் மோர் ஏஜ்டு. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டையிங் மை செல்ஃப். ஸோ ஒன்ஸ் அது ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது வந்து அலர்ஜி ஆகுது. அப்போ வந்து என் சிஸ்டர் ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவள்கிட்ட கேட்கும்போது அவ சொல்றா, இந்த ஐப்ரோ பென்சில்ல நீங்க வந்து இந்த கஜால் லாக்மில நீ வந்து லேசா இது பண்ணி போட்டுக்க, மீசை மட்டும் போட்டுக்க அப்படின்ட்டு. அப்ப நான் முதல்ல மீசை மட்டும் போட்டு பார்த்தேன். பிறகு என்ன பண்ணேன், அந்த முடியில அந்த மேல வந்து இருக்கக்கூடிய முடியில அந்த ஒயிட் ஹேரா இருக்கிறது மட்டும் போட்டேன். அது கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்தது. அது பிறகு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் அந்த இது ஹேர் மாதிரியே அப்படி வரைஞ்சு பார்த்தேன். ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. அதாவது ஐ ஃபெல்ட் யங். ஓகே, வெதர் இட் லுக்ட் ஃபார் அதர்ஸ் லுக் பத்தி நான் கவலைப்படவே இல்லை. நான் வந்து எனக்கு வந்து இட் கிவ்ஸ் மீ கான்ஃபிடன்ஸ் தட் ஐ அம் யங். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் தட். எனக்கு ஒய்ஃப் கூட சொல்லி பார்த்தா, அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் அசிங்கமா தான் இருக்கு, கொஞ்சம் வலிகிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா நான் வந்து அதை பத்தி கண்டுக்கவே இல்லை. என்ன சாதாரண ஒய்ஃப் சொல்றத வந்து கண்டுக்காம இருந்தா தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். தட் இஸ் ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட், அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், லைஃப் பாயிண்ட். ஓகே, தென் என்ன அப்படின்னு அடுத்து ரெண்டு ஃபீமேல் கைனகாலஜிஸ்ட் வேற இதுல பேனலிஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஆமா, அதான் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். மேடம் சொல்லுங்க சார், நம்ம பேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா சார்? ஆமா, இல்ல மேடம், நான் வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் சார், one fraternity. மாடரேஷன் வந்து இல்ல சார், மாடரேஷன் வந்து ராஜ்குமார் சாரா இல்ல ராதாகிருஷ்ணன் சாரா சார்? அதே இல்ல இது வந்து அவர் வந்து ஒரு வித்தியாசமான क्वेश्चन கேட்டாரு என்கிட்ட வந்து. ஆக்சுவலி எஸ், அத நான் மறக்கடிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கேன். ஏன் சொல்றேன்னா, ஏன்னா அந்த क्वेश्चन ஆன்சர் தெரியாது. ஐ நோ, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் கேட்டோனே ராதாகிருஷ்ணன் சார் பதிலுக்கு ஒரு கன்ஃபெஷன் கொடுத்துட்டாங்க. Sir, if you notice, look at the charm of Dr. Rajkumar sir. கிருஷ்ணா அவளாவே வந்து ஒரு பயங்கர கன்ஃபெஷன் சொல்லிட்டா. நீங்களும் வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் பத்தி கேட்டோம்னா பால்னஸ் பத்தி பேசிட்டீங்க.
சிவகுமார் அண்ணன் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஏன் உள்ள எடுத்தோன்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு. கடைசி என்ன எதுக்கு எடுத்துன்னு சொல்லவே இல்ல அவரு. Because you are a living example for youngness. Okay. ஆமா, நீ தான் Facebookல தான் போட்டு தாக்குறீங்களே. நீங்களும் தான் சார் 60ல போடுறீங்க, நானும் போடுறேன். உங்களுடைய தாக்கம் வந்து it is been international level, not at Nagercoil level. Okay. Radhakrishnan sir, at 60 you are trying to stick to 40, so now 40 I'm trying to stick to 20 sir. Very simple. Definitely. I appreciate going that. Down. I appreciate that. See, this is the way you have to think. இப்போ வந்து எப்படின்னா நான் எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, வாழ்க்கையை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது we go in a humorous way. See, when you இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி பேசுறேன்ல, this is my own style of talking everywhere I go. Yes. So என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், because that is one which keeps me young. So for example, I am a teacher. Sir. I was yes madam. Krishna madam wants to tell me. Sir, what you are trying to say is age is just a number. You can be 80 when you are 20 years old chronologically, and you can be at 90 you still be 60 years old. It's just in your head. Krishna, அதான் நீங்க சொல்ல பாக்க கரெக்டா. It is not external looks அப்படினு saying. அப்படிதானே சார்? எக்ஸ்டர்னல் லுக்ல வச்சு நான் பார்த்தா எங்க என்ன பேனலிஸ்டா சிவகுமார் கூடவே மாட்டாரே. லுக்க வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து பேனலிஸ்டா எடுத்துக்கவே மாட்டாரு சிவகுமார். எப்படி எடுக்க முடியும்? கருப்பா கண்ணாடி போட்டு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை எப்படி எடுக்க முடியும்? சார் நீங்க மறக்கடிச்சிடுறீங்க சார். நீங்க பேச ஆரம்பிச்சாலே நாங்க வந்து சிரிச்சு நான் மறந்துருவோம் சார். சார் இப்ப சொல்றோம் ஓப்பனா, நீங்க பால்டா இருக்கீங்கன்னு நாங்க பார்த்ததே இல்ல இது வரைக்கும். இவ்ளோ லாங் ஸ்டோரி இருக்குன்னு இன்னைக்கு தான் சார் தெரியும். அவ வந்து she is very happy. ஏன்னா ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் அழகா இல்லைன்னா தான் they are happy. After age ஒண்ணுமே சொல்லாம நீங்க ஏன் சார் இவ்ளோ ஃபீல் பண்ணீங்க? முதல்ல அது சொல்லுங்க. என் பக்கத்துல இருந்து அவ சிரிக்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. Rajkumar sir, please start your moderation. Please start the panel. This is going to go on forever. And Krishna, this is not going to stop. If I'm going to allow that Radhakrishnan and like like this is not going to stop. Please take care and like yes please ask me a question. Krishna, don't put your mic near the mouth. Just talk like that. Question to Dr. Selvapriya and Dr. Krishna. Oh, yes sir. Very, very difficult, as Dr. Selvapriya nicely said, to moderate when you have such an entertaining speaker like Dr. Radhakrishnan. Very difficult. Correct, you said. Difficult, okay. yeah. From your point of view, ma, how many of you work up patients at menopause? How many of you believe in hormone replacement therapy? Do you believe HRT predisposes to breast cancer? And do you look for combined hormonal deficiency? No. Sorry sir, we practice fertility, so actually menopause doesn't come in the jurisdiction for me as of now. But advice in கேக்கும்போது menopause ஆன patients volunteer அவங்களே வந்து கேக்கும்போது மட்டும்தான் I'm doing the workup. I'm not dealing with any menopause patients. I think the other people there, Krishna, do you deal with the menopause patients here? I don't deal with menopausal patients, but from what I've read and what I have understood, HRT has a very good replay. Very good. It has an important role in gynecology, especially in fertility. Because I think menopause is something that, especially the hot flashes and what we do in Nagercoil is what I'm trying to tell you. We deal with symptomatic menopause. We don't give them, usually a patient, what they do is, even during my mother's time, they usually put them on a short course right after the hysterectomy, which is just to deal with the initial uneasiness of a surgical menopause. So a bit of hormones is replaced initially, and it actually helps in the healing, the other thing, healing also of the tissues. When we do continue it for a couple of years, especially the a few of the, especially vitamin E, the vitamins has continued for a lot of time. So that really helps actually a lot of disease. And the main complaint we get in menopause is vaginal dryness, itching of the vagina, even the dry, right, sir? Narayanan, sir, coming from you, please. That is what I think many people, and even for us as infertility specialists, a lot of them come with premature menopause. Sir wanted to know whether we work up. Hormone replacement therapy is
definitely here to stay. Okay, Dr. Sundar, I mean, actually, the thing is the HRT has come a long way, sir. Now they are having much better drugs, we can say, like a Tibolone is a body, and usually which prevents these side effects of all estrogen and progesterone to a lot. So it is quite safe to take. Only thing is the mindset of our people have to change. That's the thing. Suppose in the westernized society, it is a norm, HRT. Any menopausal lady definitely go to a clinic and get a research check, and she's taking HRT. But bringing our people into that mindset, I think it may take some more time. Nicely said, Dr. Sundar. Nicely said. See, I think maybe this is one carry home that everybody must take. That I liked what Dr. Krishna was talking about, symptomatic menopause. I think we should start treating people around menopause, even if they are asymptomatic, because if they are indeed suffering from a significant estrogen progesterone deficiency, it's going to eat up their bones. It's going to eat up their other systems. And I liked Dr. Sundar's point about how we need to, if something is working for, for the US and UK and UAE and Saudi, why is it not, and Europe, why is it not working for India? Get symptoms and then get treated. That, if we can come out of that, I feel a lot of women will be very comfortable if they're getting the menopause at 50 till 65, 70, they can live a very, very high quality life. Nobody's going to come to you and say, I've slightly decreased my sexual frequency now. They won't even consider that as a disease. But why not give them a better quality of life? So I agree with Dr. Sundar. It's a lot in the thinking. And the other thing is that all the initial studies, if you take this, you'll get breast cancer, was based on different set of progestins. But with bioidentical hormones, you're completely knocking off that aspect totally. So, Dr. Shiva, I think Dr. Sellapriya wanted to say something. Dr. Sellapriya wanted to say... Before that, no, sir, I was... 1 minute, ma, before that, just interrupt. Like there is a question from the participant, like our members. Like I'll go for that with the Rajkumar. Yes. But that's moderation is... Carry on, because it's next month. Don't worry. Because no, sir. Question down next to that. We are not conducting this natural, actual meeting here. Is that the question? 1 minute, sir. How to increase the protein level in vegetarian diet? This is by Dr. Ramasubramanian. Very nice. Dr. Ramasubramanian, very sensible question. So there are 4 or 5 things that have high protein you must take. One is bean curd, that is soya or tofu. The soya or tofu will give you plenty of protein. Next thing is broccoli. I know it's originally it's a European vegetable, but broccoli gives huge amounts of protein. 4 is nuts. 2 types of nuts, vadachakadla and peanuts. These 2 nuts give very, very high amount of protein. And the 6th is almonds. So in a vegan diet or in a vegetarian diet, if you load up with these 5 or 6, you will get nearly the same amount of protein that somebody gets with, say, chicken biryani or mutton korma. I hope that answers your question. Thank you, sir. Thank you very much. Sellapriya, you can continue. Dr. Sellapriya? So my thoughts were similar to Sundar sir's thought, because in a country like India, once they attain menopause, nobody comes to us directly and asks for HRT. They come so late that like few years later, that there's complete depletion of the hormone sources. So when they come, there's a lot of shrinking of the skin, the shedding of the hair and everything. So what happens is, even if you start HRT at that late phase, it's not giving the expected results. So as we are suggesting, anybody who goes for a menopause should have a routine checkup after menopause. If they come like that, probably the question for what you asked, will you do a routine workup for every menopausal patient? The answer is yes, we'll be definitely assessing their hormone levels and giving them the appropriate HRT, but it's going to give the best results only if they come earlier to us. Because the menopausal patients, they have the rights to decide when they should come to us. And usually they come very late after all the symptoms set in. So it should be made as a routine. Anybody who attains menopause, just have a preliminary checkup of all your hormone levels and all the vitamin D, calcium levels and everything. A routine checkup at the menopause onset will give a better result of the HRT which we are planning to use for them. That's what I wanted to say.
Lovely point. I think, could I just say as a moderator, so carry home message that all of us should do is, how can we ask somebody to do it? We aren't doing it ourselves. So I think in the doctors community itself, if we develop, if a good doctor does, I've talked to the guys who started anti-aging, Goldman, he's a personal physician for Bruce Willis, for Arnold Schwarzenegger. That man is 70. He looked like a 35-year-old. Solid muscles, good hair, good, no wrinkles, nothing. So he's actually practicing what he's preaching. So I think if doctors themselves practice anti-aging, they can believe. One of the principles of anti-aging is a beautiful statement. You were just saying, Salupia. It's very important. You come in late, you can't add years to life, but at least you can add life to years. So not only should you increase the quantity of life, you should add life to the years that they have. If they have good muscle mass, good protein, they can run and play. They can play shuttle badminton or tennis at 75 or 80. I've seen, maybe in my travels, hundreds of Caucasians pumping iron and running on the treadmill. I asked them, I chat with them, 74, 75. You can't imagine our guys bench pressing at 75 and running. It's routine for a Caucasian businessman. And we lose a good 20 years of productive life between 55 and 75 and 80 by curling up in front of the television with the newspaper, a cup of coffee and the glasses. Hindu paper, but still, it's better to come out there and do things. All right. Is there any general physician there? Okay. So a question to all of you, anyone if you can answer. How many of you routinely check thyroid disease for thyroid? Now, there is a lot of data. We do. Good. So because infertility. Yeah, gynecs, we all do the thyroid. Yes, but you look at it, if somebody is between 0.5 and 5, you walk away, right? 0.5? The normal is 0.5 to 5. Yes. TSH. Remember that the TSH, ideal TSH level is 2 for anti-aging. So they said if the TSH is 0.5 to 2, it's good. That means your T3 and T4 are high enough because it's a negative feedback cycle. But if it goes between 2 and 5, it won't be able to arrest the aging process. That may be enough to get the ova. It may be enough to How avoid. much would you advise to supplement? Yeah, so if you always have to them if the TSH levels is between. Good question. So let's start with us, all of us. If your TSH levels are between 2 and 5, you start with 25 micrograms once a day, very low dosage. Do that for 1 month. Recheck TSH. Ideal TSH to prevent aging, 2. Whereas for hypothyroidism, 0.5 to 5. For ovulation, 0.5 to 5. For infertility, 0.5 to 5. For obesity, 0.5 to 5. Anything, even if it's TSH is 4, 4.5, you can accept. But for anti-aging, 2. Now for infertility, it's 2.5. So 2.5. Okay. So that means for infertility, if somebody has a TSH of say 4, would you start them on? You would start them on thyroxine? Yes, sir, definitely. Wow. Okay, it's interesting. That's good. That's good because most physicians they don't replace the thyroid hormone if it's within that given range. Great. Shiva, questions from any other questions from the audience? And the other thing is, how many people here are on a? So you forget to tell, sir. That is about taking a break. Taking a break on our mundane walks. Taking a break from our routine walks, sir. Okay. There is a 40 members on live with their Zoom. There is around 60 members on YouTube. Hello? Can you hear 100. me? 100. Nearby 100 are watching us. So the main thing is, see, whatever the hormone levels and this thyroxine, everything. See, we should enjoy our work. Whatever we do, அதாவது சொல்லுவாங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யக்கூடாது, இஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். ஸோ அதுதான் வெற்றியை தரும் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ இது யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம கஜினில சஞ்சய் ராமசாமி சொன்னாரு, ஆமா சூர்யா சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு சொன்னேன். நான் ஒரு இதுல நடந்த கதை. நான் என்ன பண்ணேன்னா, கூட்டங்களுக்கு போகும்போது இது காந்திஜி சொன்னாரா, நேரு சொன்னாரா, இது சொன்னாரா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் நான் கடைசியில இதை ஜோக்கா அடிச்சது.
டக்குன்னு ஒரு ஸ்கூல் மீட்டிங்ல நான் இப்ப ரீசெண்டா போயிருக்கும்போது டக்குன்னு நான் வந்து இந்த ஜோக் அடிச்சேன். அடிச்ச உடனே யாரு சொன்னா அப்படின்னா சஞ்சய் ராமசாமி சொன்னாரு. ஐ வாஸ் ஷாக்டு. என்னடா இது அப்படின்னு நான் சொன்னா, நான் வந்து இன்னொரு மீட்டிங்ல நீங்க பேசுறதை கேட்டேன். The same joke yours. So we should be very careful in cracking these jokes and other things. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமா வந்து நம்ம வந்து இலக்கிய இன்பத்தை இழக்கிறோம் சார் இன்னைக்கு. இந்த யங்னஸுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நான் ஒன்று சொல்றேன். ஒரு சாங் நம்ம கேட்கிறோம், ஒரு இளையராஜா ஆர் ஏஆர் ரஹ்மான், எனிதிங் நீங்க ஒரு நைட்ல போறீங்க, ஒரு டிராவல் போறீங்க. ஸோ அதை கேட்கும்போது அது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்றேன். அதாவது நம்ம வசந்த மாளிகையில சிவாஜி கணேசன் வந்து அவர் பாடுவார். ஒரு வசந்த மாளிகையை காதலிக்கு கட்டி அவர் வந்து உள்ள போய் பாடும்போது இந்த மயக்கம் என்ன தயக்கம் என்ன, அதாவது she never knew that this building was constructed for that lady. Okay, you may remember that scene, you know. ராஜ்குமார் தெரியும். அதாவது அன்னத்தை தொட்ட கைகளினால் மது கிண்ணத்தை இனி நான் தொடமாட்டேன். So this is the male part. The female part, என் கன்னத்தில் இருக்கும் கிண்ணத்தை எடுத்து மது அருந்தாமல் விடமாட்டேன். Wow. The last part is, அங்கதான் அந்த மேலுடைய அந்த அவனுடைய இது அப்படின்னா, உன்னை தொட்ட கைகளினால் உள்ளத்தினாலும் இனி வேறு பெண்ணை தொடமாட்டேன் அப்படின்னும். அதுதான் பொய். இதுவரை அவன் உண்மையை சொல்றான், ஆனா எங்க வந்து பொய்ய சொல்றான். அதான் அதாவது ஒரு மீட்டிங்ல வந்து இந்த எய்ட்ஸ் பத்தி பேசும்போது மகாகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவரு பொய் சொன்னாரா இல்ல நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க. அது வந்து ராஜ்குமாருக்கு தெரியும். ராஜ்குமார் வந்து நாங்க இது பண்ணும்போது ஏபிஎஸ் யூனிட்ல நாங்க இருக்கும்போது தேவராஜன் சார்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தாரு. அதாவது அந்த ஒர்க்கை எப்படி என்ஜாய் பண்றது. அப்ப வந்து we are doing a surgery அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்டாஃப் கேட்கல. ஏன்னா இவர் வந்து ஆவடியில வந்து கிளினிக் வச்சிருக்கிறாரு. 4 மணிக்கு ஓபி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. அப்ப வந்து அவரு டக்குன்னு சும்மா கேஷுவலா கேக்குறாங்க, அந்த ஸ்டாஃப் நர்ஸ் கேக்குறாங்க, என்ன சார் 4 மணிக்கு ஓபிங்களா? அப்ப அவரு டக்குன்னு சொல்றாரு, இல்ல 4 மணிக்கெல்லாம் நான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு. நான் இப்ப இவர் டெஸ்டோஸ்டெரான் 4 o'clock அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு அதான் தெரிஞ்சது. சோ இந்த மாதிரி அந்த டபுள் மீனிங் ஜோக்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம வந்து as doctors, நான் வந்து I am free because of all the doctors, we are like a family. I am telling you. Okay, so அதை erase பண்ணிருங்க. Okay. So இதெல்லாம் வந்து how to enjoy your work அப்படிங்கறதா நம்ம இது. சோ அதே மாதிரி அந்த இலக்கிய இன்பம். தயவு செய்து அடுத்த क्वेश्चन நம்ம போவோம் சார். அதாவது டாக்டர் சந்தோஷ், டாக்டர் எல்சி சந்தோஷ். Okay. Okay. Like he's our delegate, he's waiting for. சரி. The youngness feeling of youngness. சிரிக்க சொல்லுங்க, நான் கேட்கவே மாட்டேங்குது. அண்ணாவே he can't stop laughing. Okay. கண்டிப்பா அது முடியாது, அதனால சொல்றேன். சந்தோஷ் ஒரு क्वेश्चन நம்மோட ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க ஏதோ கேட்க வந்தீங்களா? இல்ல சந்தோஷ்னு ஒரு டாக்டர் வந்து क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. அத தான் சொல்ல ட்ரை பண்ணேன். Okay. Sorry. எல்சி சந்தோஷ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு क्वेश्चन கேளுங்களேன். எல்சி சந்தோஷ். Okay, our question is, what are the food rich in melatonin? That Rajkumar is for you. Yeah. So the milk has got a little bit of melatonin, and nuts, hazelnut, walnut, almond, they are rich in melatonin. But I would personally think it is best to take it directly. There are a lot of foods, but the best way is to just pop in one tablet of melatonin and be done. I think so. Rajkumar sir, like still like he's in a hero. He's on the process. Like, can I answer for this question? Like, please. Badam, vankodi, fish, chicken, and oats, and vennai, which have the melatonin. எப்போ ராஜ்குமார் வாஸ் லைக் பேச ஆரம்பிச்சாரோ அப்பவே நான் நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதெல்லாம் இருக்கு melatonin. Thank you. ராஜ்குமார், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து இவ்வளவு வீகனா இருந்து இவ்வளவு டயட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வெயிட் எல்லாம் போட்டு எக்ஸர்சைஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி சார் அது இவ்வளவு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை தேவையா?
எல்லாரும் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி யங்கா இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈஸியா சொல்லுங்க சார். அதான் அவ்வளவுதான் சார். என்னுடைய பிரின்சிபல் அதான். Sir, boss, I'm not insisting that திருப்பி நான் சொல்றேன். ஈகனா தான் இருக்கணும்னு எங்கேயோ சொல்லல. Yes. It's a you can be non-vegetarian and you can also be you can live for a long time. It's a personal choice for various reasons. One of the reasons is health. That's all. But it's also about being in balance with nature, and I'm very comfortable. Now I'll tell you one very important scientific point. Basis of happiness. Dr. Radhakrishnan is talking about happiness. 4 sets of hormones are called the happiness hormones. In the 4 நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா, and all 4 have got a particular root. For example, one of the most important hormones to keep you happy is oxytocin. For oxytocin, you need to feel loved, and you need to hold somebody. So I mean, that's why you have family and friends for oxytocin. Another very, very important hormone is endorphins. For endorphins, that is like adrenaline, noradrenaline, endorphins, you need to do exercise. So endorphins ke exercise, oxytocins ke supra uravinar. Third very, very important hormone is serotonin. Serotonin is the Buddha hormone. The Buddha, Mother Teresa, they introspect, look inside themselves, they meditate, and that gives you a lot of happiness, and that is serotonin. If you ask me, that is the most important. The 4th hormone is dopamine. Dopamine is the novelty hormone. Some new secretary walks in and he wants to chat with her, she looks nice. That's novelty is dopamine. Doing a new exercise, doing a new activity, having an affair, all these things that make people go after drinks, all these things are dopamine. I'm not advocating this. I'm just telling you what pumps up your dopamine. Consumerism pumps up dopamine. You look at somebody looks at a Louis Vuitton bag. Your dopamine is high when you buy a Louis Vuitton bag. Your adrenaline, noradrenaline, endorphin are high when you go to the treadmill. You with your husband or your wife or your child, your oxytocin is high. You pray quietly. It may be just the IMA prayer, or you pray to God, or you meditate, or you ruminate, or you think of an Ilayaraja song or a Rahman song at night, like what Dr. Radhakrishnan said. Your serotonin goes up. These are the 4 magic hormones that keep you happy. The happy hormones of human happiness. Yeah, you're correct. Happiness, that is a very, very important aspect. But துக்கம் ஏன் சார் வருது? துன்பம் ஏன் வருது? இதெல்லாம் இல்லன்னா அது வந்துரும் சார். இந்த ஹார்மோன்ஸ்ல என்ன ஹார்மோன் ஆக்ட் பண்ணுது? இந்த 4 ஹார்மோனுமே ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா துக்கம் வந்துரும் சார். இல்ல எனக்கு ஒரு ஜென்யூனா ஒரு क्वेश्चन, அதாவது ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ஏன்னா நம்மளும் டக்குன்னு சந்தேகம் கேட்கறோம்ல. என்ன சார், வரலாறுல பாத்தீங்கன்னா one of the saddest kings who ruled India was Aurangzeb. சிரிக்கவே மாட்டானா. யாராவது சிரிச்சு அவங்க தலையை வெட்டி தொலைப்பானா. எப்பவுமே குரான் மட்டும் படிச்சிட்டு இருப்பான், அந்த குரான் எழுதிட்டு இருப்பான், அது மாதிரி பண்ணுவான். பட் he himself was a very austere man. அந்த குரான் மத்தவங்களுக்கு எழுதி அதை வித்து, இல்ல மத்தவங்களுக்கு அந்த கேப் பண்ணி வித்து, அதுல எடுக்கிற காசுல தான் அவன் சாப்பிடுவான், தரையில தான் படுப்பான். வெஜிடேரியன், அதாவது அவனும் என்ஜாய் பண்ணல, யாரையும் என்ஜாயும் பண்ண விடல வச்சுங்களேன். ஆனா நம்ம இந்தியாவுடைய சோகம், அவன் 40 years plus he ruled India. So there's some people, there are examples of people who live long and they never laugh, they're very, but then it's much better to live a shorter life and live happily than live a long life unhappily and making others unhappy around us. அதான் கோவிட்ல the achievement, the 2020 நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா உயிரோட இருக்கிறது தான் அச்சீவ்மென்ட் அப்படினாரு ரத்தன் டாடா. Survival. Yeah, survival, that is very important. But at the same time இந்த கோவிட்ல இவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது I really appreciate முத்துக்கருப்பன் சார் for coming here and telling we should give him a round of applause. Yeah, really great. God bless you. Standing ovation for us. Yeah, definitely because ஆமா கொடுத்துடலாம். நானே இது thank you sir, thank you. See, இல்ல அது it's a real thing sir, how to take life, how to stay young அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். See, நம்ம கிரைசிஸ் என்னன்னு பார்க்கல. See, I have seen in certain areas when I was in ICU bed in Meenakshi Mission,
I used to think about these aspects, the spiritual aspects. ராஜ்குமார் அழகா சொன்னார். See the அந்த காம்னஸ் ஆஃப் மைண்ட், பிரேயர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எங்க ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காட் இருக்கிறாரு இல்ல இது இருக்கு அதெல்லாம் that is different. But for our peace of mind, for our own அந்த அந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு அமைதிக்கு ஒரு நமக்கு வந்து வேண்டி இருக்கு. பட் அவர் முத்துக்கருப்பன் அவரை பொறுத்தவரையில see he has come here and openly admitted. அதாவது பெரிய விஷயம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட்ல நான் வந்து பார்க்கும்போது என்னன்னா, certain decisions we take, அதாவது நம்ம லைஃப்ல வந்து that is a reason for the youngness. See how you feel அப்படிங்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பொறுத்தவரையில after retirement, after 1 year of retirement, the government is giving me a job. ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டண்டா he is offering me the district nodal officer for corona control for 70,000 rupees per month. So nobody was willing to, அதாவது அவங்க வந்து எல்லாருமே எகெயின்ஸ்டா பேசுறாங்க. என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அவன் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்றாரு, நீ வந்து சிங்கத்தின் கோவைக்குள்ள போற, நீ வந்து உனக்கு வந்து இது தேவையில்லாத விஷயம், அந்த மணிங்கிறது உனக்கு வந்து எதுவுமே நீ வந்து why you are doing it அப்படின்ட்டு. ஆனா எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, ஒரு 30 years I worked in service and the government needs me in this crisis. So இந்த கிரைசிஸ்ல நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும், அதை வந்து நம்ம வந்து சேஃபா கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற லெவல்ல நான் வந்து I worked 3 months. அந்த 3 monthsல வந்து I made lot of ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது. மென்டலா நான் வந்து ஒரு அதாவது எனக்கே ஜஸ்டிஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சது. அடுத்த 3 months வந்து அவன் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கும்போது now I am on the extension and I am going every day to ஆசார்பிள்ளை மெடிக்கல் காலேஜ் கோவிட் கேர் சென்டர்ஸுக்கு போறேன். எனக்கு கொடுத்த அசைன் பண்ணக்கூடிய ஜாப் பண்றேன். அப்ப அதுல என்னன்னா, நான் இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த யங்னஸ்ல அந்த 1 year டிஃபரன்ஸுக்கு பிறகு when I entered this ஆசார்பிள்ளை மெடிக்கல் காலேஜ், when I entered the COVID control room, I feel elated. I felt much young because all of my younger colleagues, என்னோட 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஜூனியர் ஆனவெல்லாம் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் சார்ன்னு வரா. எனக்கு வந்து 10 வயசு குறைஞ்ச மாதிரி ஆயிப்போச்சு. என்ன சொல்றது, அவ்வளவு ஒரு எனர்ஜி, அவ்வளவு ஒரு இதா இருந்தது. இதை நான் என்ன சொல்றேன், பீயிங் வித் யங் பீப்புள், பீயிங் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த இங்க வந்து மெடிக்கல் காலேஜ்ல வந்து ஒரு டீச்சரா இருக்கிறது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், ஒரு பெரிய கொடுப்பினை. அது ராஜ்குமார் தெரியும். நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த டீச்சிங்ல நம்ம வந்து இருக்கும்போது அந்த யங் பீப்புள் கூட எஸ்பெஷலி வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி சேர்ந்து நின்று நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஈவினிங் கிளாஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு யங் ஃபீலிங் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதான் அவர் சிவகுமார் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்கிறாரு. என்ன சிவகுமார். சோ அது வந்து ஒரு இது. ராஜ்குமார், இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட இது பண்ணி கேட்கறது, நீங்க வந்து யூஆர் அனதர், இப்ப அவர் செல்வப்பிரியா மாதிரி, நம்ம முத்துக்கருப்பன் மாதிரி, யூஆர் அனதர் சுந்தரநாராயணன் மாதிரி. சுந்தரநாராயண் எவர் யங் ஃபெலோ, இஸ் எ மிலிட்டரி மேன். அவர் கார்கில் இது நம்ம என்ன பாகிஸ்தான் பார்டரை வந்து காப்பாத்தின ஆளு. இந்தியா சிவகுமார் வந்து ஆக்டர் சிவகுமார் மாதிரியே இருக்கீங்க பிரதர். நீங்க வந்து இந்த உயர்ந்த மனிதன் சிவகுமார் வந்து நம்ம அவர் இருக்கல, அந்த நடிகை பேர் என்ன, லேட்டஸ்ட் நடிகைகள். நான் வந்து அந்த ஓபில வந்து இவங்க அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நான் லோக்கல் போடும்போது அவன் என்ன சொல்லுவானா, உன் கிளாஸ்ல யாரையா பியூட்டிஃபுல்லா எந்த கேர்ள் இருக்கா, நீ அவளை வந்து இப்ப திங்க் பண்ணி, உடனே அவன் டக்குன்னு அழகிய நிறுத்திடுவான். நீங்க அடுத்து பாருங்க, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க நீ வந்து எந்த நடிகைடா உனக்கு பிடிக்கும் அப்படி. அவன் வந்து நீங்க உன நயன்தாரா இல்லைன்னா இதுன்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நிக்கி கல்ராணி வந்து அடுத்தது யாஷிகா ஆனந்த் சொல்லு. சார் என்ன சார் இப்படி லேட்டஸ்ட் தெரியுது. இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு, நிக்கி கல்ராணிக்கு கொரோனா தெரியும்ல, நீங்க படிச்சீங்கனாலே நீங்க எங்க ஃபீல் பண்ணிடுவீங்க சார். இந்த மாதிரி பாருங்க, அப்டேட்டடா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேயிங் வித் தி யங்ஸ்டர்ஸ், செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அப்டேட்டடா இருக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி. ஆமா, இந்த அப்டேட்டிங் வந்து எப்படி தெரியும்ல, நான் வந்து நீங்க வந்து என்னுடைய டேபிள்ல வந்து இந்த பெரிய பெரிய ஜேர்னல், பெரிய பெரிய மெடிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஆனந்தவுடன், குங்குமம், ஜூனியருடன், ரிப்போர்ட்டர் அண்ட் இதுதான் இருக்கும். ஏன்னா நடுவுல நீங்க டக்குன்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த சென்டர் பேஜ்ல அந்த சினிமா கிசுகிசு கொடுத்துருப்பான். சரி, அதுதான் நம்ம முதல்ல படிப்போம். அடுத்தது வந்து கழுகார் கொடுத்துருப்பான், அல்லது சுவாமி வம்பாரம் தான் கொடுத்துருப்பான். சோ இந்த உலகத்துல மத்தவனுக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியறதுக்கு கியூரியாசிட்டி இருக்குல்ல, தட் மேக்ஸ் யூ யங். நீங்க பழைய அந்த பாட்டிகள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வைஃபைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மாத்தி பேசிட்டே இருப்பாளுங்க அந்த கிராமத்துல. So the same thing is happening here. நம்ம வந்து இப்ப என் பையன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் எனக்கு Facebookல என்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணான்.
எனக்கு இதுவரை நெட்ல வந்து அது எப்படி போகும், கூகுள் சர்ச் பண்ண ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா நீங்க Facebookல வாட்ஸ்அப்ல என்னுடைய அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இவர் இன்னும் ஒரு பெரிய நெட்லயே தான் வாழ்றாரு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க. ஆனா என் பையன் வந்து ஒரு தடவை செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவன் போனதுதான். அதுக்கப்புறம் நான் அதை வச்சுட்டு அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து நான் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன். அப்ப அவன் சொல்லுவான், அப்பா இதை நல்ல டீப்பா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, அப்ப நீங்க ஒரு சைன் வரும், நீங்க அதை இப்படி அப்படி போடுங்க அப்படின்னுவான். சோ இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த Facebookல போன பிறகு வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் மை தாட்ஸ், வாட் எவர் ஐ என்ஜாய், வாட் எவர் ஐ ஃபீல், and whatever I come across as something, I have to present to my own friends who are in America, Australia, London. So இதெல்லாம் இந்த அந்த உலகமே வந்து ஒரு கைக்குள்ள சின்னதா வந்துருது. So we became closer. என்ன இப்ப நீங்க ஒய்ஃப் வந்து பக்கத்துல இருக்கும்போது அவங்க ஒரு செல்லையை வச்சு நீங்க ஒரு செல்லை வச்சுன்னா you are become apart. ஆனா அதே டைம்ல நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்க பாருங்க, everybody comes closer. அதே மாதிரி இன்னொன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே உங்க கிளாஸ்மேட் வாட்ஸ்அப்ல தான் நீங்க வந்து யூ வில் பி வெரி ஃப்ரீ, ரொம்ப ஜாலியா. அது யாருக்கு எத்தனை பேருக்கு அப்படி இருக்குன்னு தெரியல, எனக்கு அப்படி இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப். என்ன சார் ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க, இதுக்கு இந்த சந்தேகத்துக்கு நீங்க ராஜ்குமார் சாருக்கு சந்தேகம் வந்து அவர் மாடரேட் பண்றாரா இல்லையான்னு அவர் சாருக்கு தெரியல. He is so confused. I'm enjoying listening. I know after an hour's talk you want your oatmeal coffee, you're giving all the time. First எனக்கு வந்து சத்தியமா டவுட். That's the Nagercoil oda get seriously. In recent years, one of the persons whom I feel has not even aged a little bit compared to all the other Samyas. I know I'm opening up a hornet's nest here. Is Swami Nityananda. Definitely. Sir, chinna paiyan sir. He's young fellow, no? He's 37. See, the latest news, sir. No. He's very young. The latest news about Nityananda is ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரில ஒரு தீவை வந்து அவன் விலை பேசி ஆல்மோஸ்ட் he has finished. அவன் வந்து இப்போ வந்து தனி கரன்சி, தனி அந்த ரெவென்யூ பேங்க் வச்சு, அந்த ரிசர்வ் பேங்க் வச்சு he is going to அதுக்கு வந்து அது பாஸ்போர்ட் அதெல்லாம் செட் பண்ணி இப்போ அது வந்து லீகலா அவன் எப்பவும் போயிட்டான் சார் நம்மள விட்டுட்டு. சார் he knows the essence of being happy. இந்த நீங்க சொன்ன அத்தனை ஹார்மோன்ஸ், அத்தனை மெத்தடாலஜி எல்லாமே ஒரு ரிலிஜனா மாத்தி making people happy is happinessங்கற மாதிரி எழுதிருக்காரு சார். கதவை திறந்தால் காற்று வரட்டும் படிச்சிருக்கீங்களா? எத்தனை நீங்க வந்து குமுதத்துல வந்து நித்யானந்தா புக்கா சார்? நித்யானந்தா வந்து he has written குமுதத்துல வந்து சார் எகைன் நான் வரேன். எங்க பிரசிடென்ட் அழுறாங்க. ஆடியன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் போறேன். நான் முடிச்சிடுறேன் பிரதர். நான் இதுக்கு நீ பேச மாட்டேன். வாய் மூடி ரசிக்கும், வாய் மூடி பேசவும். இல்ல ராஜ்குமார் சாருக்கு இப்ப क्वेश्चंस மறந்துட்டேன், அதனால நீங்க தான் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. வழி இல்ல சார். அதாவது இந்த क्वेश्चंस நிறைய நீங்க கேட்டீங்கன்னா போர் அடிக்குங்க. நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க வந்து மெலட்டோனின் அது இதுன்னா ஐயோ நம்ம மெலட்டோனின் சாப்பிடலையே, நம்ம விட்டமின் டி சாப்பிடலையே, நம்ம அதை சாப்பிடலையே, இதை சாப்பிடலையே நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி போயிருவான். இன்னும் எவரும் உறக்க வராது. நீங்க வந்து it is eye opening actually. Eye opening. It is a wonderful talk. It is very useful to me. For personally it is very useful to me. அதுல என்ன செகண்ட் டவுட்டே கிடையாது. ஆனா இது கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா, மெலட்டோனின் எதுல இருக்கு? உடனே அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா எல்லாத்துலயும். ஆனா அது எல்லாமே நம்ம சாப்பிடுறோம். இல்லன்னா இந்த மெலட்டோனின் இல்லாம நான் மெலட்டோனின் தனியா சாப்பிட்டதே கிடையாது. நான் இவ்வளவு ஜாலியா இருக்கிறேன் பாருங்க. வேற ஏதாவது இருக்கும் சார்? ஃபேமிலி இருக்காங்க, ஆக்சிடோசின் இருக்கு உங்களுக்கு. இப்ப நான் வந்து டைம்ஸ் நான் அது என்னமா ரிபப்ளிக் சாரி என்ன வந்து ரிபப்ளிக் டிவி இது மாதிரி ஆயிக்கிறாதுங்க. சிபிஐ என்கொயரி கொண்டு வந்துட்டாரு, பெரிய விஷயம். என்ன இட்ஸ் a great achievement of Arnab. ஒரு பேர் என்ன அர்ணப் மாதிரி நான் வந்து அது மாதிரி நான் வரல. தயவு செய்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் சார், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். நம்ம இவரு ராஜ்குமார் சொன்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட், லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஐ வில் நாட் ஸ்பீக் ஆஃப்டர் தட். சி உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பர மெய்ஞானம் பரவும் மாட்டார். இது வந்து திருமூலர் சொன்னது சார். இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஷட்டில் விளையாடுறது, இப்ப நானும் மார்னிங் 2 hours ஐ யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் இன் ஷட்டில் கிரவுண்டு. அதுல வந்து எப்படின்னா எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஷட்டில் வந்து பிசிக்கல் கேம், நல்லா ஓடுறாங்க. இட் இஸ் அ மென்டல் கேம். ஹவு டு வின், ஹவு டு கெட் அ பாயிண்ட். இப்ப ராம்தாஸுக்கு நல்லா தெரியும், அவர் எவ்வளவு தூரம் அதை ரிலீஸ் பண்ணி விளையாடுறாரு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ யூஸ் டு டூ லைக். அங்கேயே நான் வந்து செஸ் ஆடுற மாதிரி தான் விளையாடுவேன்.
ஸோ அது லைக் தட் அந்த லைஃப் வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல். ஐ அப்ரிஷியேட் சிவகுமார் நீங்க வந்து இந்த கோவிட் பீரியட்ல பெஸ்ட் இது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸிங் ஈவினிங் இன்னைக்கு தான் வித் அவர் IMA மெம்பர்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன். தேங்க்யூ. லைக் நம்ம 9:30 வரை தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் சார். நீங்க முடிச்சிட்டீங்க, ராஜ்குமார் சார் ஆரம்பிக்கவே இல்ல சார். ஆமா இல்ல பரவாயில்ல, அவர் சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போறேன். 9:30 வரை தான் நம்ம டைம் வச்சிருந்தோம். Now like we'll give a time to Raj and actually like at least 2 to 3 questions we'll cut short and close it the program. நான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னைக்கு முடிவு பண்ணது இல்ல. At least I think so like when we gone to இதுமா சுந்தர் சார் when we gone to last week like இல்ல ஸ்ரீலங்கா. Yeah. Correct. Yeah, Sri Lanka. 2 years back. So அந்த நாள் வந்து நான் ராஜனாச்சு வந்து நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் நார்கோயில் கூட்டு வரணும்னு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த டாபிக்கை பேச வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் இதை வந்து நான் நேரவே கேட்டிருந்தேன், என்னைக்கு நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். இந்த கொரோனாவனால அவரால் என்ன கூட்டு வர முடியலங்க. அதனால நம்ம அந்த வெபினார்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் வேற ஒரு டாபிக் அவரை நம்ம Thank you, sir. Thank you. Pardon. Sorry for interrupting, Shivkumar. You have selected Dr. J.S. Rajkumar for this topic, and he is all in Nagaraja during his MMCA days, and even afterwards, whatever he does, I mean, either music, songs, anything. So he is the right person for the topic, today's topic. That's what I think. Thank you, sir. So nice. If some more questions is there, like 2 or 3 questions, we'll go through that and we'll try to end up. Are there any questions from the audience, Shiva? No, Raj. Right. Okay. So I have only 2 more questions. One question is generally to the panelists, but I think Dr. Radhakrishnan has answered it beautifully. They're saying how much of aging is mental and how much of aging is physical. And second, I want to know, this last question is, how do Indian doctors fare in terms of happiness quotients and in terms of aging quotients? I want both. I just want to get a quick one shot from every one of the panelists. These 2. How do you think Indian doctors, because I've got some statistics there, I just want to know how many of them know the truth. Please don't Google on your iPhones. What percentage of Indian doctors? From the captain. Yeah, can start with you run it from the captain. I don't know about the numbers. Personally, very bad. We do very badly. In terms of? From the number of suicides and other things. Number of? Sorry? No. But what's the question, sir? There are quite a number of suicides, especially I think postgraduates and all that. We are not equipping them to deal with a lot of. How much of happiness is mental? How much of it is physical? Question 1. I want to know, in terms of percentage, in your thinking. Can I answer it in a different way, sir? Yeah. Happiness is a choice. Yes. Beautifully said. I would say happiness is a choice. Whether every morning you can get up and with the same stuff, you can choose to be happy or you can choose to be sad. It depends on how you approach every single thing. So it's a choice. I agree. That's my viewpoint. I agree. I think it should be 50-50. 50-50. Yes, sir. Yeah. Both. Sir, I'm a little greedy, so I will take a 60-40, sir. 60% of happiness and 40% of feeling physically. But I want to be more happy. I'd take a 60%. Mental is 60. Yeah. Mental is 60. Yeah, I want to be more happy. Yeah. My assessment is. Happiness, yes. My assessment is, if you let's say I am 60, but I feel I am 45 to 50, like that. So there is a why I am telling you this is, I cannot say I am 20. I cannot do the people who are. I cannot do that work, which is the age 20 people working. But now this kind of. And the second question is, Rajkumar getting it? The second question is, what percentage of doctors do you think age well, age gracefully, are happy? Yes. Oh, the that's percentage very of bad. doctors, see, Who it is age far gracefully. less. They are really not enjoying their life. Their life is horrible. Grind. And especially in Nagercoil, see, everybody is running after practice. See, because it has been told, the quality time we spend, it should be with the patients and seeing the patients, treating the patients, and we don't have family time.
That is a problem, number one. Number two is, see, greedy. See, when you feel the containment இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், உங்களுக்கு வந்து கண்டெயின்மெண்ட்ல contentment. இந்த இது கோவிட்ல போய் கண்டெயின்மெண்ட் எனக்கு வருது. ஸோ அது வந்து இந்த கண்டென்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருந்தா நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையே வராது. ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளமே வராது. அது டாக்டர்ஸை பொறுத்தவரை ரொம்ப குறவு. என்னுடைய பர்சனல் அசஸ்மெண்ட். Beautiful, sir. Both are very, very good points. Who else we have on the panel, Shiva? We got Dr. Krishna, Dr. Sundar. Dr. Sundar is there, no? Let's listen to Dr. Sundar on that. What he is saying is right, but what I am trying to say is, among the younger generation, now there is a paradigm shift. Okay, so now people started realizing. I started asking you. We haven't mentioned about taking a break. Previously, none of the doctors used to take a break. Now the trend is getting changed. What I'm trying to say is, okay, so you have to decide yourself how long you want to work. You have to decide yourself what is your capacity to do your work. Restrict your work, take adequate sleep, and always take a break with the family. Go out, enjoy yourself. It will be refreshing to you. And if you regularly do this, you will start feeling young also. That's what I feel. It definitely. But Sundar, first question. I'm not very good with the numbers, but I can say it's something around 60-40. 60-40. So there is, now all of you have answered. I will give you some very stunning data. The answer what Dr. Radhakrishnan and Dr. Sundar were saying, that this work-life balance is particularly bad. Nobody knows why in doctors of Asian origin. Studies done in the US are showing that even in the US, the work-life balance is worse in Asian origin doctors compared to Caucasian doctors. Because we are almost like competing. Somebody did 8 surgeries, I did 10 surgeries. In some way, I feel I'm a better. Who made this bloody rule? You know? So that's one. Work-life balance is what Dr. Radhakrishnan was saying. Probably you are genetically predetermined, sir. Well, there is ஒரு subdivision அதுல இருக்கு சுந்தர். There's a subdivision of people like say Beethoven or Rahman, or people like that who find that immersing themselves in that gives them all that happiness. So they are seeking, especially the people without family, they seek their melatonin, their serotonin, all the tonins inside the work, inside where their work replaces life. Work life becomes one, but that's very, very few. The sadness is when we all get married, we have children and friends, and you want to do all these things. What they say is, when you want to do that, but you're doing something else, that causes unhappiness. There's one question from the audience asking, what are the yogic postures? So my request is, there's a brilliant book by Swami Nityananda. It's his course called Kundalini, the Kundalini. It's a 5-day course. Kundalini. And the Kundalini course, you understand that you can, the simple Surya Namaskar activates all from the Muladhara to Swadhisthana to Manipuraka to Anahasthana to Vasishtha and to Yagna. All the things, the Surya Namaskar alone is enough. If you do that 10 times or 20 times a day, that itself will activate most of the poses. But specific anti-aging, the two yogic poses that are very strongly anti-aging are Bhujangasana or Cobra pose and Dharurasana, where you lie down on your tummy, you catch your ankle and lift it up and you do this. These two are very, very strong anti-aging poses. I hope that answers that question. So I think we should wrap it up and say is it all right to wrap up? To say it was a wonderful session. I learned so much today from Dr. Radhakrishnan. Really, I'm saying the art of charming is the audience. Sir, உங்களுக்கெல்லாம் முடியே தேவையில்லை சார். அதுதான் நான் சொல்றேன். அடிச்சு தூக்கிடுறீங்க. உங்க அடிதான் பெருசு. முடி தேவையில்லை உங்களுக்கு. I must thank Dr. Shiva for having brought us all together today. I must thank Dr. Arvind Murugadas for doing all the coordination, and of course the seniors like Dr. Nagarajan Ramdas and my 5 very wonderful panelists, Dr. Radhakrishnan and Dr. Sundar, Dr. Selvapriya, Dr. Krishna Surendran,
and of course, Dr. Nimla was there. Were there any other panelists? Oh, Dr. Muthukarpan, the second life man. Welcome back, Dr. Muthukarpan. We are so happy that you're back after your COVID. Thank you guys very much. It's lovely to have spent a little time. And the last, the least, கடைசியா எல்லாருக்கும் முக்கியமா from the prayer song படிச்ச ராமதாஸ் டாக்டர்ல இருந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண என்னோட சீனியர் மெம்பர் டாக்டர் நாகராஜன் சார், எல்லா பேனலிஸ்டும், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் கலக்கலக்க சிரிக்க வச்சாங்க, டாக்டர் செல்வப்பிரியா, டாக்டர் சுந்தர் நாராயணன், டாக்டர் கிருஷ்ணா, டாக்டர் முத்துகருப்பன் சார், எல்லாருக்கும் மனதளவில் என்னோட நன்றிகள். கடைசியாக இன்னுமே இளைஞனான எங்களோட ராஜனாட்சிக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. வந்து எங்களோட இன்னைக்கு பொழுத வந்து ஒரு கலகலப்பா ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வா உருவாக்கி தந்ததற்கு தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். I think so we will wind up the program. Thank you very much. And Dr. Raj, like we'll be waiting to see you like after COVID. Like நான் ஒரு நாள் உங்களை கூப்பிடுவேன் நம்ம கன்னியாகுமரிக்கு. நீங்க அடிக்கடி வரக்கூடியவங்க தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்க்கு. இருந்தாலும் ஒரு ப்ரோக்ராம் will enjoy. Thank you. Done. Can't say no to you, Shiva. Anytime. All the best. அவ்வளவுதானே எப்படி கிடைக்கும்?